Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
Hello, mic check. Hello. I've been flying from town Hello, to mic check. town, Hello. from London to Taiwan. I've Hello, been mic check. all Hello. around the globe trying to protect your. Hello, mic check. Hello. Hello.
So, good morning, students. This program is going to be live at YouTube. Have you all got that link? Yes? Do share with your parents and relatives so that they can also see. Okay. Thank you. Students, switch off your mobile phone. Switch off your mobile phone. So you can see it here. So if parents available, parents also please switch off your mobile phones. Don't use your mobile phones here. Dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open, to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me This one's alright. Are you ready? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, through my shadow, to the sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on.
living life along the way. Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Going around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the highways, through my shadow, through the sun rays, and on we'll go through the highways, and on we'll go. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other.
I request you all to stand up while the chief guest and other. Not now, not now, no. Not now, not. Beside my love. I request you all to stand when the dignitaries are coming inside the hall, okay? When they walk inside, just stand as a respect, token of our respect, and then you can again be seated up, okay? Audible, audible. Hello? You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you Please be seated. Please be seated, everyone. The world is full of diamonds and gems, and we are having some of them here today who are the most important people of this event. With this note, I would like to give my heartiest welcome to our chief guest, respected dean, heads of the department, teachers, parents, and my dear friends to the inaugural function, Student Induction Program 2022. A very special welcome to our chief guest, Mr. S. Gokul IAS, Assistant Collector Training, Tirunelveli. Thank you, sir, for accepting our invitation to address our students who are about to start another new chapter in their lives. A warm good morning to everyone present here. I, Halina, And myself, Nandini. are your host for today. Today is the day for which we all have been eagerly waiting for weeks, for which we seniors have been planning and preparing so meticulously for so long. The moment has finally arrived. Today, you have entered a new era in your life. College life is one of the most fascinating experiences of life. You understand more about yourself and your capabilities. This existence provides you freedom since you're on your own from here on forward. The study is going to be more challenging, your responsibilities and workload will also rise, but you have to remain strong. Besides, being full of hard labor, it includes lots of enjoyment. There will be many more entertaining activities. This is your moment now. You're going to choose your future career. Decide your course, strive hard to accomplish your destiny. Rise above it all and create history. I, on behalf of the family of Anna University Regional Campus Tirunelveli, would like to give a warm welcome to every one of you as we are going to enjoy this function for freshers. Now, I would like to request the girls to sing the Tamil Thai Valthu. I request all of you to stand for Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெழிலொடுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அதிசிறந்த திராவிடனும் திருநாடும் தக்கு சிறு பெருநுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே
அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, girls. Now, I would like to invite Dr. M. Subramanian, Assistant Professor and Head, Department of Science and Humanities, and the convener of the Student Induction Program, to officially welcome all the dignitaries and everyone gathered here for the program. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். Respected team, who is constantly support the arrangement throughout the program. I welcome you, sir. Next, I invite Distinguished Chief Guest, Sub-Collector S. Gokul, IAS. Warm welcome you, sir. Next, I welcome co-convener of this program, J.C. Vedalahi, who is the backbone of this program. Warm welcome you, madam. Let's say welcome all the HODs, teaching staff members and non-teaching staffs who constantly support this program with a short span of time. Warm welcome to all. I feel very happy to welcome newly joined students and their parents. Warm welcome to you. On behalf of this institution, I am very much thankful for selecting this institution. I am assured that everybody who joins this institution will get best education. With this assurance, once again, welcome. Thank you. Thank you, sir. Light symbolizes knowledge, purity, and is the dispeller of the darkness. If you light a lamp for someone else, it will brighten your path also, says Lord Buddha. Now I request the chief guest along with Dean sir, Subramanian sir, and one of the students to come up on the stage for lamp lighting. I request all the dignitaries to come forward. Thank you to all. I would like to invite the one who gives direction to every student and teacher in the college. He has been a guiding light and has always encouraged students to give their best. I kindly request our respected Dean Sir, Professor Dr. N. Shenbaga Vinayagamurthy to address the gathering. Respected Chief Guest of today's function, Shri S. Gokul, IAS, Assistant Collector Training, Tirunelveli. The very first time we have approached, we have seen him, and we have put up our request to be the chief guest for this function. Immediately he has accepted. First of all, I would like to thank you for that kind acceptance and coming over here, sir. So, respected heads of the department, heads of the sections, heads of the units, faculty in charges for various forums and establishments, faculty, staff, students, new budding engineers who have come over here and joined at Anna University Regional Campus, Tirunelveli. Dear parents, so first of all, I would like to congratulate you all for having taken this campus and the branches selected.
So I say you are all lucky enough to have this campus for your study. Undergraduate engineering in undergraduate engineering, because our students are doing a lot for the past 4 years. So we have started in the year 2008. Then later it was offered only PG programs, and UG programs were restarted in the 2018 onwards. So from 2018 onward, the campus is so vibrant enough since UG programs are being offered. So first of all, I would like to congratulate again for having chosen this campus as your choice of study. First, I would like to say few points. பேரண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, கொஞ்சம் தமிழில் நான் பேசுகிறேன். என்னென்னா, எல்லாருமே இந்த கேம்பஸ் எடுத்திருப்பாங்க. நிறைய சிலர் விருப்பம் இல்லாமலும் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பீங்க. யதார்த்தம் அதுதான், அது தெரியும். ஏன்னா நம்ம நீட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம், அதுக்கு போய் கிடைக்கல, சில இது போயிருப்போம். வேறு காலேஜஸ் ஹையர் செலக்ட் பண்ணியிருப்போம். உங்களுடைய மார்க், கட் ஆஃப் மார்க், யூ ஆர் ஆல் க்ரீமி அமங் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இங்கே வந்துட்டீங்க. வந்த பிறகு யூ ப்ளீஸ் ஃபிக்ஸ் அப் யுவர் மைண்ட் தட் யுவர் காலேஜ் இஸ் திஸ் அண்ட் யுவர் கோர்ஸ் இஸ் வாட் யூ ஹவ் சோசன் அட் IIURCT அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீஜனல் கேம்பஸ். ஸோ எப்போதுமே ஒரு முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பல தடவை யோசிக்கலாம். முடிவு எடுத்த பிறகு வி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் அவர் விஷன் அண்ட் என்ன இதில் கமிட் பண்ணமோ அதில் வி ஹாவ் டு பே அவர் அட்டென்ஷன் ஃபுல்லி வித்தவுட் எனி டைவர்ஷன், வித்தவுட் எனி deviation. So you please fix up your mind that you have taken Anna University Regional Campus as your choice and the branch as your choice. So from day one, you have to put your effort to your level maximum possible. That is what I would like to request and appeal to you. And the parents, please ensure that your wards are following the same. உங்களுடைய மகள்கள் முதல் நாள்லேருந்து அவங்களுடைய பெஸ்ட் எஃபர்ட்ஸ், அவங்களோட மேக்ஸிமம் எஃபர்ட்ஸை போட சொல்லுங்கள். நம்ம இங்கே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீஜனல் கேம்பஸை பொறுத்த மட்டும் முதல்ல படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது தான். முதல்ல ஃபஸ்ட்டு டிசிப்ளின், அதை முதல்ல சொல்லிக்கிறேன். அதனால் ஃபஸ்ட் வி ஆர் ஆல் பிகம் a வெரி குட் ஹியூமன் பீயிங். ஆல்ரெடி ஸ்கூலில் நல்லா சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க, பழக்க வழக்கங்கள் கற்றுட்ருப்பீங்க, பேரண்ட்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்துருப்பீங்க. ஸோ இங்கே அதை மெயின்டைன் ஆகணும். ஏன்னா பேரண்ட்ஸை விட்டு வெளியே வந்திருக்கலாம். மோஸ்ட்லி ஹாஸ்டலில் இருந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹாஸ்டல்லேருந்து இருந்த பழக்கம் இருந்திருக்கும். இப்போ நீங்கள் புதுசாக ஹாஸ்டலில் சேர்றீங்க, இல்லை புதுசாக காலேஜுக்கு என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வரீங்கன்னாக்கா, ஸோ இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நார்மலாக ஸ்கூல் என்விரான்மெண்ட்லேருந்து காலேஜ் என்விரான்மெண்ட் உங்களுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும். அந்த ரெண்டு வித்தியாசக்கும் இடையில் இருக்கிற கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த இண்டக்ஷன் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம். நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்டு மெயினாக AICTEன்னு சொல்கிறதா நம்ம கவர்னிங் பாடி, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பாக இந்த புதுசாக வர ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு 13 நாள் இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் நடத்தி அவங்களுக்கு எல்லா விதமான ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேயும் அந்த எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கட்டாயமாக்கப்பட்டிருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் படிக்கும்போது, நான் BE படிக்கும்போது, எங்கள் டீச்சர்ஸ் படிக்கும்போதெல்லாம் அது இல்லை. இப்போ தான் ரீசெண்டாக ஒரு ஃபியூ இயர்ஸாக நடத்திட்டுருக்குறோம். ஸோ அப்போல்லாம் என்ன பண்ணுவோன்னா, நான்லாம் படிக்கும்போது எடுத்த உடனே நேராக ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் தான். எடுத்த உடனே நம்ம போக நானும் ஒரு வில்லேஜ் பேஸ்டு ஒரு ரிமோட் இதில் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு போய் BE ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் உட்கார போகும்போது எல்லாம் அங்கே இங்கிலீஷ் மீடியம் தான். டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷில் தான் கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அப்படியே வாய்ப்புன்னு பார்த்துருப்போம், அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் வில் டேக் டைம் டு கெட் அலாங் வித் தி சிஸ்டம் ஸ்ட்ரீம். ஸோ இன்னும் சொல்ல போனால், டு பி ஃப்ராங்க், 1 இயர் ஆச்சு எனக்கு. நான் தமிழ் மீடியத்தில் முடிச்சுட்டு போகும்போது 1 இயர் முடிஞ்ச பிறகு தான் நம்ம காலேஜ் வந்திருக்கோம், படிக்கிறோங்கிற ஒரு சென்ஸே வந்தது. ஓகேவா? ஸோ தமிழ் மீடியம் அப்படிங்கிறது ஒரு இது இல்லை. இதில் எத்தனை மீடியம் தமிழ் மீடியம் இருக்கீங்கன்னு தெரியல. ஸோ அது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது. ஸோ லேட்டர் ஒன்லி வி அண்டர்ஸ்டுட் தட் ஆஃப்டர் எங்களுக்கு செமஸ்டர் பேட்டர்ன் கிடையாது, ஃபஸ்ட் இயர் மட்டும் ஆனுவல் பேட்டர்ன். ஆனுவல் பேட்டர்ன் அப்போ அந்த ஆனுவல் முடிஞ்சு ரிசல்ட் வந்த பிறகு தான் தெரிஞ்சது தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா மார்க் எடுத்துருந்தாங்க. ஸோ வி அண்டர்ஸ்டுட் தட் த லாங்குவேஜ் டசன்ட் மேட்டர். How far you are focusing on your study, how far you are listening to your teachers, that is very very important. So அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால் from day one you put your efforts on the academics.
ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி டிசிப்ளின் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். there is no compromise at all. we have certain disciplinary codes, அதை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அதுக்குண்டான பீனலைசேஷன் இருக்கும். இதை தயவு செஞ்சு பேரண்ட்ஸுக்கும் சொல்லிக்கிறேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ வந்து யூ ப்ளீஸ் என்ஷூர் தட் யுவர் வார்ட்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோவிங் தி நார்ம்ஸ் ஆஃப் தி யூனிவர்சிட்டி அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஓகேவா? ரெண்டாவது அகாடமிக்ஸ் வரும்போது அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யுவர் ஆல் லக்கி எனஃப். நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் ஒன்று கிடையாது. இப்போ 13 நாள் வந்த உடனே போய் ஒரு கிளாஸில் போய் உட்கார உள்ளவங்கள யூ ஆர் கிவன் வித் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்புட். கரிக்குலம்னா என்ன, ரெகுலேஷனாக என்ன, அதில் என்னென்ன மாதிரியான ஒரு வசதிகள்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது, ஏகப்பட்டது இருக்குது உங்களுக்கு. வந்து முன்னாடி வந்து நாங்கள் என்னென்னா வி ஹாவ் till 2021 ரெகுலேஷன் and there are fixed, அதாவது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி இன் தி 7th செமஸ்டர் 8th செமஸ்டர் மேபி 5th வரைக்கும், அப்புறம் லேட்டாக வந்தது. எலக்டிவ் அப்படிங்கிற பேரில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அதாவது ஸ்டூடெண்ட் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இருக்கும். மற்றபடி ஃபிக்ஸட் கரிக்குலம் ஒரு செமஸ்டர்னு எடுத்தோன்னா ஒரு 6 தியரி பேப்பர், 3 லெபார்ட்டரி கோர்சஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். பட் இப்போ அப்படி இல்லை. we have 2021 regulation is a very good regulation. we have verticals அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது டீட்டெயிலாக வந்து அந்த கோர்ஸில் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லுவாங்க. ஸோ அது அதனால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்லிடுறேன். சிலர் வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சிலர் கொஞ்சம் டிஸப்பாயின்மெண்ட் வந்திருக்காங்க. நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எதிர்பார்த்தேன், ஆனால் மெக்கானிக்கல் தான் கிடச்சிது அப்படின்னு எதிர்பார்த்தவங்களுக்கு ஒரு கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னென்னா, யூ கேன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி கோர்ஸ் ஃபார் விச் யூ ஹேவ் பீன் அட்மிட்டட், எந்த கோர்ஸ் நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்களோ அதையும் தாண்டி யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் another degree. அதுக்கு பேர் என்ன, அடுத்த இன்னொரு டிகிரியோ இல்லை அதே பிரான்ச்சில் ஹானர்ஸ் டிகிரியோ வாங்கிறதுக்கு இந்த ப்ரொவிஷன் இருக்குது இந்த ரெகுலேஷனில், 2021 ரெகுலேஷனில். அது பேர் என்னென்னா அடிஷ்னல் டிகிரி மைனர் டிகிரின்னு சொல்லுவோம். மெயின் டிகிரி நம்ம மெக்கானிக்கல் எடுத்துக்கலாம். இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க ஒரு ஐஓடி, க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டாப்பிக்கில் ஒரு 6 தியரி சப்ஜெக்ட் அடிஷ்னலாக படிச்சிங்கன்னா you will be awarded with another degree called minor degree in computer science engineering. அதனால் எல்லா வாய்ப்புகளும் உனக்கு இருக்குது, எதுவுமே மிஸ் பண்ணலை, எல்லாமே இருக்குது. வெர்டிகல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக ஃபிக்ஸட் கரிக்குலம் இல்லை, யூ கேன் கோ ஃபார் யுவர் ஓன் ஸ்பெஷலைசேஷன். இப்போ மெக்கானிக்கல்னால் தெர்மல் போகலாம், மேனுஃபேக்சரிங் போகலாம். அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் ஐஓடி, க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 வெர்டிகல் இருக்குது. ஒவ்வொரு பிரான்ச்சுக்கும் 10 வெர்டிகல் 11 வெர்டிகல் இருக்குது. ஒவ்வொரு வெர்டிகல் கீழே ஒரு நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஹைலி ஃப்ளெக்சிபிள் கரிக்குலம், நமக்கு என்ன படிக்கணுமோ படிக்கலாம், எந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதில் போகலாம். இந்த வாய்ப்புகள்லாம் எங்களுக்கு இல்லை, இப்போ உங்களுக்கு இருக்குது. அதை நல்லா பயன்படுத்திக்கிங்க. அது வந்து ரெண்டாவது நான் அகாடமிக்ஸ் சொல்கிறேன். டிசிப்ளின் முதல்ல சொன்னேன், அப்புறம் அகாடமிக்ஸு, அப்புறம் மூணாவது இப்போ வந்து உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது. அதுலேருந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் எத்தனை பேர் வராங்கன்னு தெரியும். மினிமம் ஒரு 1 லட்சத்துலேருந்து 1.5 லட்சம் வராங்க. அப்போது நம்மளும் அதே மாதிரி ஒன் அமங் தம் அப்படின்னு வந்தால் வெளியே வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. முன்னாடிக்கு இப்போ நல்லாயிருக்கு, ஆனாலும் ஸ்டில் காம்படிஷன் இஸ் டூ ஹை. ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி வந்து அதில் வந்து நம்ம வந்து சர்வை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதர் ஸ்கில்ஸ் மெயினாக வந்து நாட் ஓன்லி தி கரிக்குலம் சிலபி மட்டும் இல்லாமல் பியாண்ட் தட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு அச்சீவ், வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ, இது வந்து தட் மேட்டர்ஸ். அதுக்கு we have several programs. Government has also taken very great initiative like நான் முதல்வன், கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருமே. நான் முதல்வன் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் படி கவர்மெண்ட் இஸ் ஆஃபரிங் சர்டைன் கோர்சஸ். சில கோர்சஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வச்சு நம்ம கரிக்குலத்திலே கொண்டு வந்திருக்காங்க. யூனிவர்சிட்டியும் அதுக்கு வந்து ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது மூலமாகவும் நீங்கள் நிறைய இந்த சொல்கிற கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நம்ம படிக்கிறதுக்கும் பின்னாடி போய் வேலை பார்க்குறதுக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுற மாதிரி அந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நல்லபடியாக எடுத்துகிட்டு பாசிட்டிவாக தேவையான விஷயங்களை கற்றுக்க முடியும். ஸோ அதுக்கு தான் சொல்கிறேன்னா இது வந்து தட் வில் என்ஹான்ஸ் யுவர் ஸ்கில் செட். வெறும் அகடமிக் அண்ட் இது வந்து நாலேஜ், தட் வில் என்ஹான்ஸ் நாலேஜ். சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயங்களை நிறைய புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணி நல்லா படிச்சுக்கணும். ப்ளஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் தி நாலேஜ் தட் யூ ஹவ் கெயின்டு. ஸோ என்ன நாலேஜ் ஏர்ன் பண்ணிங்களோ அதை அப்ளை பண்ணணும். எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னா ஸ்கில்ஸ் வேணும், அந்த அப்ளை பண்ணுற ஸ்கில்ஸ் வேணும். அதுக்கு தான் அந்த நான் முதல்வன் ப்ரோக்ராம் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நிறைய கோகரிக்குலர் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது, அவங்க அந்த அசோசியேஷன் பேனலில் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இருக்குது, நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் காம்படிஷன்ஸ் நிறைய நடக்கும். ஹேக்கத்தான்ஸ், குவிஸ் காம்படிஷன், செமினார்ஸ், பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. உங்களால் நான் என்ன சொல்கிறேன், ஒவ்வொருத்தரும் ஏதோ ஒரு
ஈவெண்ட்டையாவது ஒவ்வொரு செமஸ்டரும் 1 or 2 ஈவெண்ட்ஸில் கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் எக்ஸ்போஸ்ட் வித் செவரல் லேட்டஸ்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் யூ கேன் ஏபிள் டு கெயின் ஸ்கில்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நல்லபடியாக பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோடது. ஸோ முதல்ல டிசிப்ளின், அகடமிக்ஸ், தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அகடமிக்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஸ்கில் செட், இம்ப்ரூவ் தி ஸ்கில் செட் சொன்னேன். ஸோ மற்றபடி அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் தி சோசியல் கான்ட்ரிபியூஷன். ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் we have several forums like NSS, YRC and other combinations. So you can serve the society even at the student level. So you can contribute to the society. Not only that, recently our government, our Tirunelveli district administration has motivated the young students to come up with solution for the social problems. நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு நாளும் நான் ஃபேஸ் பண்ணி டே டு டே ரொட்டீன் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதில் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற பிரச்சனைகளெல்லாம் வந்து அவர் கலெக்டர் ஹேஸ் கிவன் டு தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கிவ் சொல்யூஷன் ஃபார் தட். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. முன்னாடி மாதிரி இப்போ இல்லை. இப்போ எல்லாம் எங்கே போனாலும் சரி, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எல்லாருமே தே ஆர் என்கரேஜிங் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு apply your mind, apply your knowledge and apply, then make use of your skills to provide a solution for a practical problems. ஸோ இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இதில். கண்டிப்பாக இஃப் யூ இன்வால்வ் சீரியஸ்லி இன் ஆல் such activities, you will be the top, you will be unique from all others. ஸோ இதை தான் நான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண விரும்புகிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் இன்னும் நிறைய சொல்லலாம், பட் டைம் கருதி நான் வந்து இதோடு நிறுத்திக்கிறேன். ஸோ மெயினாக சொல்ல டிசிப்ளின், அகடமிக்ஸ், அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ், அப்புறமாட்டி சோசியல் இம்பேக்ட். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே நல்லா பண்ணுங்க. இந்த கோர்ஸ் வந்து மெயினாக என்னென்னா இது எல்லாத்தையும் எப்படி வளர்த்துக்கிறதுங்கிற சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த கோர்ஸ். இந்த 13 நாள் இது நீங்களும் வந்தவொடனே கிளாஸ் போகாமல் ரிலாக்ஸாக எல்லாத்தையும் பண்ணலாம். இதில் வந்து ஆல் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது. ஸ்போர்ட்ஸ், யோகா, அப்புறமாட்டி கல்ச்சுரல்ஸ் எல்லாமே வரும். ஸோ எல்லாத்திலுமே எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லபடியாக அகடமிக்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு தி டுடேஸ் inaugural session. So really we have a great pleasure to have respected collector sir, assistant collector sir training for our inaugural ceremony. So I would like to introduce him with a few words. So before introducing the chief guest, I would like to make a quote made by Ralph Waldo Emerson. When you make a decision, the universe conspires to make it happen. So Shri Gokul IAS is the only child to NCC Directorate employee Shri Suresh Kumar GO and Srimati Shobha Kumari, who works as a teacher in Trivandrum. After completing his studies from Vishwadeep English Medium School, Gokul opted for a BA and then MA in English Literature from Mar Ivanius College. According to Shri Gokul IAS, his IAS dream began while studying in college when he witnessed IAS officials handle the aftermath of floods that struck Kerala in 2018. He was inspired by the handful of IAS officers who reached out to people during Kerala floods. The dynamic IAS officials who helped to rehabilitate thousands of people during the floods had a deep and profound impact on him. How young IAS officers volunteered to carry relief material in Wayanad when they were faced with a manpower shortage, and how a women IAS officer worked 24/7 with a team of young interns and volunteers to provide flood relief. The qualifications aside, it is scope to be of service to the country that motivated him to aspire for civil services and became an IAS officer. He admired them and was surprised at at the way they helped people that made him try out the civil services. According to him, the relentless support from his family is what made him pursue IAS without any hassles. As per these words, his parents never held back, and hence he became what he is and because of them. So now Sri Gokul IAS is also a PhD scholar at the Institute of English, Karyavattam. When Sri Gokul made his first attempt in writing IAS exam in 2019, he scored a top rank. Though he scored top rank, he wanted to become an IAS category. So as per Sri Gokul sir, it was clearly an unplanned, as he did not even attend coaching sessions during his first attempt.
So in 23-year-old young man Sri Gokul S, a PhD scholar, the Institute of English Carbotyam, had scored 804th rank in the civil services examination. However, he is not satisfied with his score and hence he has applied to reappear for the next attempts of the UPSC. The youngsters had his own determination and confidence. See, I would like to stress upon this. So he has a confidence and a determination towards becoming an IAS officer and to serve the people based on the predecessors, those who have served to the public in a better sense. Thanks to accessible computer technology, Sri Gokul could be able to make an attempt what his heart desires. With bigger goals, determination and confidence, Sri Gokul was gearing up to soar heights. He believed in living in present and not think too much about the past. So he wanted to do what he can and move out of his comfort zones. Then only he can able to get new experiences. Hence, in the subsequent years, 2020, he had taken up the exams again to prove his score and to secure a better position. So he had given his best in his second attempt. Sri Gokul aimed to become an IAS officer after getting a best rank in a second time. So the scope towards service to the country has motivated him to aspire for civil services examination and became an IAS officer in 2020 and he is present now. Respected sir, on behalf of the university, institute, heads, faculty and staff, students, once again I welcome you for this SIP 2020-23 and I invite you to deliver the inaugural address, sir. Before that, I would like to present a memento on behalf of the students and all the organizers, sir, please. Thank you, sir. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். Respected Dean, the program convener, other dignitaries on and off the dais, respected faculty, staff, students, and the host of the day. I didn't catch your name, girls, but hosts of the day always have to be greeted. I know what they go through. So, and stars of the day, dear young friends and parents, your dean knows more information about me than I know about myself. Pleasantly surprised. Yeah, first of all, it's an apology because I would have loved to speak in Tamil. Actually, today morning I tried to actually by heart some sentences and failed miserably. So yeah, I'll include broken Tamil in between and make you believe that I'm speaking Tamil. Okay. When I stand here, I am taken back. Oru 8 varsham pinnadi, I was on that side. 2014 I joined my college. I'm taken back to that particular moment. And the day kada sollatuma. So that was actually I still remember that day because I came from a very village atmosphere. Enoda schooling alla oru CBSE school la irundathu, but that was a very rural kind of school. And I came to a big city. Trivandrum is actually a big enough city, if I may say so. And I came to Marivanus College. Marivanus College, Kerala will oru Perisana College. It's a very well-known college in Kerala. And you know what happens to me usually? Whenever I am tensed, whenever I am stressed, apdiye toongi po. I really sleep. Even if I'm sitting behind in a bike, I tend to sit and sleep there. That is a way in which my brain try to deal with stress. Okay, so what happened? Idu madri induction program. And bad thing is that your parents are outside
in the display room, but my parent happened to be near me. And there they had all these programs. The program started and I started sleeping. Okay, so I was falling this side, that side, every side, and there was this candle lighting ceremony. They gave me the candle. We lit the candle, and the candle was swaying in my hand. Wax was falling everywhere. I was not minding. I was sleeping, and my father was like pinching me and pinching me. Okay, I don't care. I was sleeping. So, like when I went to college, I think it happens to many of us. Many of us who come from a rural background, those people who come from such a rural background, and people who, it is actually all of this is a trick played by our mind. Na Tamil mediathile படிச்சிருக்கு அதனாலே there will be problems, that kind of thought we will have. Some people will have this thing that, okay, I am coming from a rural background to a big college, so I don't know if I'll be able to adapt. That kind of thought will be there. In fact, there is a big similarity between you people and me, because I came to Tirunelveli just 6-7 days back, okay, just on last Monday. That day also I felt very sleepy, but since I was in the collector's cabin, I couldn't sleep properly. All kinds of people were coming. It wouldn't have been the right kind of impression. So, anyway, last week I didn't sleep. But thing is, like, ഒരു പുതുസാന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വരുമ്പോൾ it is always a learning curve. But I'll tell you from my experience, one of your hosts did say that, okay, your college time is going to be one of the best times of your life. I promise you, if what I know as a college is what here we have as college, you will enjoy. Because this is where you actually make a person of yourself. Till yesterday, you were boys and girls. Today, starting from today, you are going to be men and women. Women and men, I would say. I was talking to the dean and sir was saying, okay, more than half of you are girls, which is great. And so you are going to be women and men starting this day. And that makes a big difference. It makes a difference in the sense that there are two things to it. One side, there is this thing that you are getting, I will say you are going to be much more away from your parents. If you have an opportunity to stay in a hostel, do stay in a hostel. Get out of your home. I don't know if parents will beat me up when I go out. Anyway. Okay. And you are going to get a lot of freedom. It is not like your school. It is not going to be like your school. You are going to get a lot of freedom. You are going to get that chance to take choices. For example, after coming to my college, one of the first things I did was I donated blood. 18 years, and the first opportunity I got, I went and donated blood. Okay, this is something, speaking of which I'll soon have to donate blood again. It's like 4 months. Anyway, so it is, I mean, very honestly speaking, many of our parents, if we are at home, they won't allow us to do that. Everyone says that when you speak to other people, you say that, okay, donating blood is healthy and all that. It is good. It does not affect your health. But when it is my children, okay, I have feeded them all these years. Anda madiri onnum pannala. Okay. Anyway, so you get such many things you get to do. That is one side. On the other side, you also have to be really responsible. You are entering your adult life. The freedom that you, there is this quote that power comes with responsibility. The same way, freedom comes with responsibility. The more freedom that you get, you will have to act more responsibility. It becomes our duty. For example, before coming to Tirunelveli, when I was in the training academy at Mussoorie, I could grow my beard. I could grow my hair. I could walk around in jeans and t-shirt and all that.
But inge vandu if I do that way, because I have more power, I'll have to act more responsibly. The same thing applies to you people also. It's like the more freedom you have, you will have to act more responsibility. Now if you are staying in a hostel, no one will tell you to learn, but you will have to do it on your own. Otherwise it will be you who are going to be suffering. So this college life thus becomes an opportunity for you guys to actually build what is going to be your future. This time you actually get to make up that this is a time where I think there are two times when your personality really grows. It becomes a solid thing. First is, of course, your very childhood, like between 2 years to like 5-6 years. Like that time your parents, everybody influences you. That way your personality grows. Inge what happens is, inge vandu your peers will influence you. People who are around you, your peers, your friends will influence you, and that way your personality forms. Sir was talking and he was saying, there exists a lot of opportunities for you wherever you are learning. Like about that, the flexibility that is offered within the curriculum, or even on 17th, I think we have one ideathon going on in our collectorate. And the madri many opportunities are there, lot of opportunities are there. It is now, it will be your decision. In school maybe your teachers will pick some of you up and tell that. In schools what happens is, usually teachers have a set of people, no, those people who sit in the front bench and all. I was a backbencher. And I believe the best talent comes out of the backbench. Anyway, not because I'm not saying that I am so talented, but anyway, it's like in schools and all, my mother is a teacher, so I know. It is like they have a set of people, 5-6 people. Enna program annalum, they'll pick up these people and say that, okay, this girl will go, this boy will go. But here it is not like that. You have the opportunity. You have the opportunity and a freedom to decide for yourself that okay, I will go and participate in this program, and I will do this. I will take up this subject and study. I'll study for under this vertical. I'll study for this paper, and you also have the opportunity to do nothing, just complete the college and go. It will be your decision, and that decision, I'll tell you, will affect you for the rest of your life. It is maybe in these few days, maybe in the next 13 days when you have this induction program, it is your this thing to decide that okay, like by the time I get out of this college, I will have these things under my belt. I'll have these things. I'll be qualified to do these things. And again, I'm not saying, and don't think that college life is all about that exams, preparations, that kind of thing. Beyond that, there are lot of things, lot of matters. Like for example, again, like sir was saying, this is your opportunity to do really good social service. When I was at Ange Kerala, when I was doing my studies, one thing I really enjoyed doing was associating with civil society. Here in Tirunelveli, from the few days here, what I understand is, oru nalla volunteer base irukku. We even have a database of like 4,000 volunteers, which is big. And it shows, it reflects the culture of the district, it reflects the culture of the people here. And a big salute to the parents of the kids also here, because it let them do that. So it becomes your choice to decide if I want to volunteer for something. See, when you do something like a voluntary work, at the end of the day, when you go to sleep, like different people go to sleep at different times. Some people sleep at 2 o'clock in the night. They don't get time to reflect. But those people who sleep a little early and get a little time to reflect, the satisfaction that you feel that, okay,
inneke I did this much of things. I was able to serve this many people. The satisfaction that you get out of this is incomparable. It's huge. So it is your opportunity to do that as well, to do some voluntary work. It is your opportunity to decide in which direction, in the direction I am going to grow. With this kind of curriculum being offered by the government, with this kind of flexibility being offered by the whoever designs the syllabuses and all, it becomes you guys are, I think, compared to even my times, compared to even 10 years ago, you guys are really at an advantage. I feel jealous of you. Because our time, if you go for even if you go for a professional degree, you take up MEC, nothing else. And MEC class will have a lot of boys and no girls also. So anyway, you take up English literature, you are, throughout your life, you are subject to be in English literature. Okay. You take up English literature, that means that you cannot do anything with physics. I really wanted to do something with physics, but I couldn't. But now things are changing and that is great. Even if you take up, I mean, look at your syllabus. You are doing your engineering and you have a paper on, human values and stuff like that. Like, we've come so long and it's great. So this is your time to use that opportunity. But of course, using that opportunity doesn't mean that I skip all the industrial visits and all the study tours. If you do that, you will regret. Okay. Anyway, like, on a very serious note though, you are also taking up the mantle of responsibility as the students of this particular campus and this particular university. Today morning I was just looking through, I was trying to understand about Anna University. I was looking through the Anna University's website, and I found out that this is a place that this campus, not the campus, this university is the institution that produced the first woman engineer in the whole country. You are taking up that legacy. This is the university where the famous cricketer K. Srikanth studied. You are taking up that responsibility. This is a university which produced many chief CEOs of many companies. You are taking up that responsibility. So it also becomes students to perform to that level. You have the benchmark that is already set is very high. Now, like what everyone would expect, what the university would expect, what the campus would expect, what the dean would expect, what your seniors would expect is for you to match up to that benchmark. And that is what the society also needs. On that note, I tell you, this is a time to, this is a time to enjoy. This is a time to not just learn, to enjoy, to get the maximum benefits out of it. And of course, like sir was telling about me, my funda, live in the present, don't think too much about the past. If you get some kind of embarrassed or shameful at this minute, next minute forget it and keep doing what you are doing. So welcome all. I hope this becomes a glorious period that you all will remember whenever you go to different places and the stresses and strains of your life. Your college becomes that kind of experience which you can remember back and feel happy about. So best wishes to all of you. Have a great day, have a great year, and have a great career. Thank you. Sir, thank you so much. You have honored us with your presence and have made our freshers, roughly 180 students, to witness a living example today. Thank you so much for your being an inspiration and ignite the young minds present here. Now I request Dr. J. Jesuveda Nayagi, ma'am, to put forth the word of thanks to our collector. So it's a great privilege and honor to have our chief guest for today. Today's Gokul IAS Assistant Collector Training
Tirunelveli district. So we are so honored and privileged to have you here amidst of us in this August occasion of the inaugural function of our Student Induction Program 2022. Sir, we are very pleased to have you sharing genuinely and honestly your experiences from the college life. It is really inspiring and motivational. And I assure that our students would keep your words, have your life as their motivation, and they'll bring more laurels to the district by participating for social contributions as an engineer. Okay, so very happy to have you here, sir, and we are blessed for your presence here amidst of us. Thank you so much for spending your valuable time. We're all a big round of applause for sir, and with an assurance that we all will work towards the society. Sir will be leaving for his routine work today, and once again I request you all to stand up as a token of our respect. Yes. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So tea and snack biscuits are ready. We'll have a short break. So we can have a tea break for 10 minutes. And we'll assume back with the address by the heads and the unit heads sharply by 11 o'clock. Students and parents can have tea, and you can come back and take your seats. We'll have a small short break. Open your
eyes. See that sunrise, I know I made it, and I'll be staying. Open your eyes, see that sunrise, I know I made it, and I'll be staying. Open your eyes, now see that sunrise, I know I made it, and I'll be staying. Open your eyes, now see that sunrise, I know I made it, and I'll be staying.
Cathedral. Open your eyes, now see that's on your eyes. I know I made it, and I'll be staying. Cathedral. Open your eyes, now see that's on your eyes. I know I made it, and I'll be staying. Cathedral. Open your eyes, now see that's on your eyes. I know I made it, and I'll be staying.
Cathedral. Open your eyes, now see that sunrise. I know I made it, and I'll be staying. Cathedral. Open your eyes, now see that sunrise. I know I made it, and I'll be staying. Cathedral. Open your eyes, now see that sunrise. I know I made it, and I'll be staying. Cathedral.
eyes. Now see that's your new eyes. I know I made it, and I'll be staying. I request all the students to come back and get seated. We'll resume the session. I request all the students, first year students, to come back. Cathedral. Your eyes, now see that's your new eyes. I know I made it, and I'll be staying. Cathedral. Welcome back. Wishing you all One, two, three. Welcome. One, two, three. Welcome back. Wish you all happy Children's Day. Ladies and gentlemen, now keep your ears and mind open to hear motivational words from our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. R. Velraj, to deliver a talk. என் இனிய மாணவ செல்வங்களே, அவர்களை ஈண்டெடுத்த தாய் தந்தையர்களே, எங்கள் பல்கலைக்கழக ஆசிரியைகளே, உங்களுக்கு என் காலை வணக்கத்தை கூறி இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் என்ற முறையில் எங்கள் கல்லூரி வளாகத்திற்கு வரவேற்பதில்
மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். My dear children, now you all have joined with our family of Anna University. Now Anna University has adopted you for the next 4 years. It is our responsibility to provide safety, keep your health, inculcating good habits, providing good education, and make you good citizens of this country. In turn, your responsibility is to become good engineer and to create good societal transformation, sustainable transformation to this country. Towards this objective, what we need to do? Here we have very good infrastructure, library facilities, experienced teachers. In addition, we have research and entrepreneurial ecosystem. Your job is to utilize this facility to the maximum extent and become a good engineer. First, I need to inform few things. How you need to adapt in the new scenario. You all have come from various schools. Now, many of you are going to stay in hostel with the different friends. You all have different capabilities, though each one of you have very good marks in your schools and you are topper in your locality. Now you all have same capabilities in this group. You are all cream of the creams. Now you need to understand the same kind of treatment what you had in your schools. The teachers all will give a lot of importance to you. Now it will not be like this. Teachers will consider all the students in the same way because you are all cream of creams. Now you should know how to develop further with a good team effort and learning from other students and learning from other teachers. Maybe the skills may be different with the different students, but everyone is having different capabilities. You need to understand your strength and to build further. Your strength should enhance at the end of 4 years. Sometimes you may have some small weakness. You should learn how to overcome this weakness. Very few of you may have some problem in the communication skill, but we have special arrangement to provide communication skill for those students. Those students should make use of that opportunity and improve your soft skill, particularly communication skill. Because without communication skill, you cannot deliver all you have. Only if you overcome that communication skill, you can project all your talents to the society. In addition to the communication skill, writing skill and listening skills are also important. You know, all the leaders, if you see, they have very good listening skills. Without listening skill, understanding the people will be difficult. So you should try to improve your listening skills. You should not respond immediately. You try to understand what others speak and then you should respond. That listening skill will make you a very good leader in the later times. Also writing skills. Mostly since you all have very good marks, you may have very good writing skill, but still how to, if there are so many events, how to put in an orderly way, how to present it in a better way. Pen is mightier than sword. You would have heard this saying. So you should improve your listening skill, speaking skill and writing skill. These things, soft skill, are very important to project yourself to the society in the later years during your career. So you should improve all these skills during your 4 years journey
in this campus. Now I wish to share few of my thoughts about how you need to learn and study. You are going to study engineering. What is engineering? Okay, you are studying civil, mechanical, some of you are in electrical, electronics, computer science, control and instrumentation, different branch of engineering. You should know everything. All these engineering are in your human system. Civil engineer, they are constructing buildings. Our body is also made of cells, small, tiny cells. How these bricks are, this building are made with bricks. And you are consuming food that is converted into energy, and it is useful for various systems in our body. The same thing is only happening in the automobile. There you are giving fuel that is converted into energy, and the electrical engineers, they are working for the production of electricity. They are giving coal or other fuels. It is converted into energy. All things are happening. Control and instrumentation, Our human system is the ultimate control system. Whenever somebody is throwing something on you, immediately your hand is going. Your control, your sensor and control are working very fine. The human system has ultimate things for everything. And brain, it's a very good memory thing. So all this study is engineering. When it is live, then you can consider it's a medicine. In our human system, without life, then you can consider as engineering, and we are trying to attain towards the live things. That is what now these emerging technologies are trying to impart you. You must be aware of this artificial intelligence, Internet of Things, data analytics, machine learning. All these machine, how to approach towards a real human system. That is what the next 20 years, the major revolution going to take place. So whatever field you are studying, you should try to learn these things, then only you will become a full-fledged engineer. Okay, this is what you understood, what is engineering. Then how to learn? How to learn? You should know the difference between learning and studying. There are some tools, software tools that you should learn, because by lot of practice you will learn. It is similar to driving a car. If you practice how to drive a car, you will never forget throughout your life. If I am going from Gindi to Besanagar, if I sit in the car, automatically you will reach the destination. Because it is by practice, it will come. Like that, software learning, some tools it is learning. But studying is fundamental concepts and how to infer that for the application, that and all. It's a design, how to design, how to manufacture. These are all study. So in the college, in the first year, you will be studying some of the science subjects which are very fundamental things, and in the second year, the fundamentals required for your field of engineering. That is, second year subjects are very, very important. You need to understand the concept of your field of engineering. You should give more attention to study the concepts during the second year of your study. Then I can say, based on your ambition, I can divide the kind of possibilities, career possibilities, under 4 categories. One is teaching and research. Second one, core engineering. You are engineer for the corporates or for the core industries.
Third one, you can become an entrepreneur. And fourth one, you can also become administrator. For all these kinds of different goals, we have options. Under the flexible curriculum, we are going to bring, it is already there, these options will be given to you during your third and fourth year of your study. So second year, I told everyone should study the fundamentals in your field of engineering. Then at the end of second year, you need to decide what you want to become. What is your career? That you should decide, and accordingly you need to select your subjects and study further. Because you will have an option of studying higher engineering in the same field, for which there will be an option. Some 18 credits you can take and get honors degree in the same field. Suppose one student is doing mechanical and he wants to excel in the field of thermal or design or production. Some of the subjects in those fields you can take in your BE itself, and during third and fourth year you can study well, and then if you are going for higher studies or research, then it will be very useful. Those who want to pursue your career in the software field, even the core field engineers also, you can learn some 18 credit you can get by studying some of the emerging field technologies, what I told, like artificial intelligence and data analytics, machine learning and cyber security. These kind of subjects you can learn and get some minor program in the field of emerging technologies. Or in case if you want to pursue in administration, that also we have some option to study in the third and fourth year. Some public policy, economics, history, all those subjects you can study, and there also you can get minor program in that field. Then you can pursue your career in that path. And here we have very good ecosystem for innovation, business incubation, technology transfer, entrepreneurship, lot of centers we have. Those who want to become entrepreneur, after your second year, you start visiting these centers and improve your skills towards entrepreneurial development, in case if you want to become an entrepreneur. In addition, few students will have different options like making their career in the sports, games and the entertainment things, all those things. Those very few students, engineering students also will have an ambition, for which also we have lot of scope here in this university. Whatever you are studying, I would like to tell one important thing, okay, that I can quote some law which you have studied in your school, Ohm's law. Most of you would have studied because you would have studied physics. Ohm's law, I is equal to V by R. Current flow is equal to potential difference by resistance. Right? Current flow is equal to potential difference by resistance. The flow will be high. You can enhance the flow either by increasing the potential difference or by decreasing the resistance. So if you want to achieve something with the higher flow, you need higher potential difference or minimal resistance. This law you can apply anywhere. I can tell the potential difference is the capability of our teachers and the urge to learn, your skill, your urge to learn. This difference is the potential difference. If our teachers have good experience through conducting lot of research projects and consultancy projects, their knowledge level is very high. This is one end. Your urge to learn is the other end. If this potential difference is very high, the knowledge transfer, that is like current flow, the knowledge transfer will be very high.
Other end, denominator, the resistance. You need to decrease your the resistance. The resistance comes from different ways. Some of you may waste your time in mobile, seeing movies. Very high resistance, I can say, if you get addicted in some of the bad habits by creating some bad habits. Smoking, drinking, alcoholic, all these things will increase the resistance like anything. So during your stay here, you should not develop this addiction. That is very, very important. Other than that, there are some other resistance, like if you learn anything in the early morning time, the understanding will be good. During the day, after doing so many things will be poured in your mind. Then you start studying, there will be resistance because you cannot study further, study everything in an orderly way, because lot of information will come and disturb you. So early morning, if you study some 2 hours, without resistance you can study. And in the class also, during the teaching learning process, in the early morning hour, whatever you learn will be very interesting and you can learn lot of things. Am I right? Immediately after lunch, if you learn some mathematics, the resistance will be very high. So we normally, your mathematics classes will be in the early morning. Those teachers prefer to teach in the early morning because with a lot of interest, you will be in the class. So you need to understand, during your 4 year of study, you must try to reduce the resistance and improve the potential difference, and then the transfer, like the current flow, the knowledge transfer from the teachers to the students will be very high. Okay, Tirunelveli also says one of his Tirukural, Karka Kasadara Karpavai, Kattavin Nirka Adarkitaha. So whatever you learn, there are so many things you are learning, but small things are sufficient, but you should learn with full understanding. Karka Kasadara Karpavai. Many times what happens, you learn wrong things. If it is the wrong things are in your mind, unlearning is very, very difficult. If your mind is open, then you can take some good things very easily. You can give new things very easily if your mind is open. If already filled with the wrong things, unlearning is very difficult. So whatever you learn, with the full understanding, you ask what, why, how. Then only it should be remain in your mind. Otherwise, don't accept anything with half understanding. That will be very dangerous. Small things sufficient. Whatever you understand, you try to understand with the full 100% knowledge. Otherwise, don't keep it in your mind. Half-baked things you should not do it. Okay, otherwise, because unlearning is very difficult. Learning new things is very easy. Even after your career, it is very easy to learn. But lot of unwanted things should not be there in your mind. That unlearning will be very, very, very difficult. You are going to be here for 4 years. You have come from schools. I think most of you would not have attended most of the time in your 12th standard because of this corona pandemic. Since last year, April, now it's almost 1.5 years over. Most of the time, you would have been in your home only. Now you are going to stay in hostel. It is totally different atmosphere. It is totally different atmosphere. So you are going to meet new friends. New life you are going to start. At this juncture, your health is very, very important. It's health. So I suggest to all students at least some 10 to 15 minutes
you need to do some breathing exercise. Doing all exercise is good, but minimum some 10 minutes, some breathing exercise you need to do, because still this corona pandemic, we are fearing, we do not know totally it is removed or not, we are not sure. So this breathing exercise, what way it will be helpful? I would like to say few points about what benefits you will get by doing breathing exercise. You know, when we take food, to digest that it requires oxygen, right? Carbohydrate you take, to convert into energy you need oxygen that you can take from air. Morning, some students, they do lot of exercise, or few are doing, old people they go for walking. When they do that, what happens? They do exercise and our body will become tired. That demands more oxygen. That demand more oxygen, then you will become tired. Your breathing will be very fast if you do exercise. Am I right? Your breathing, you will breathe more, and that because of body demand, you will supply more oxygen, and then your inhaling capability will increase, and that is why you are healthy. That lungs will, you should know this lungs, what our lungs has 6000 ml capacity. During our normal breathing, some 450 ml will go and come during inhaling and exhaling. A person who is doing exercise regularly, their demand increases, and then this oxygen input is also going higher level. So there, this fluctuation, tidal capacity it is called, that will increase to 600 to 700 ml, then this lungs will be very very healthy, you can say. By doing breathing exercise, without demand, you are supplying oxygen and you are increasing your lung healthiness from the normal 450 to 500 tidal capacity to 600 to 650 tidal capacity. That is why I am sure those who are doing 10 to 15 minutes breathing exercise, this corona problem you will never get, because the lung capacity. So I sincerely request all the students, till this pandemic get over, you do some 10 minutes at least this breathing exercise. You learn, there are different kind of breathing exercises, all will have the similar benefit. You learn and do it. And also you take healthy foods, very vitamin rich foods every day. That also will keep your health in a good condition. It is very important. Than your studies, the primary requirement is your health. So I sincerely request all the students to keep your health and give importance for health first, then for your studies. Okay, now I think you all understood your responsibility. From Monday onwards, there are 15 days we are going to conduct some induction program. During this induction program, there will be a college campus tour. There are some small events you can participate that will increase your team spirit. And lot of clubs we have here in the campus. You will come to know about all these clubs. And beyond this, every day there will be some 1.5 hour class about human values. You should inculcate these ethical values within you. Those things will be taught during the next 15 days. You give much importance for this, because after the end of 15 days, there will be a total change within you that will drive you to learn how to learn for the next 4 years. It is very essential. Those who are
attending this induction program with the full importance, definitely you will understand what to do, how to study for the next 4 years, and you will get the best benefit of the study in this campus. And I wish you all for these 4 years of enjoyable learning in our campus. And I thank all my deans and HODs who have arranged this event in a better way. Once again, I thank all the parents, students and our teachers. Thank you. Thank you, sir, for your enlightening words. Now we will listen to our respected Registrar of Anna University, Professor Dr. G. Ravikumar video presentation felicitating our freshers. Hello, my dear student friends and parents. I welcome all of you to this great institution. I am also an alumnus of the same college, joined as an undergraduate student 3 decades back. Life is a great journey. You have studied in so many schools, now you have come to the college. There is a lot of difference between these two, the school education and the college education. Basically in schools, you would have studied from a textbook where the teacher will always be teaching from a book with the cover to cover. You will only study that and the questions will always be only from the textbook, which is not the case in the case of a college. You will only be given a syllabus where different books can be referred. The teacher will be referring to various books and you will also be studying various books. So you have to first adapt to this environment of the college education. And many of you would have been day scholars going from your home to the school every day, whereas here you would have come to the hostels, so you may have the homesickness. So first initial few months I only suggest you to adapt to this environment of college education and all this shift in your personal life. Secondly, you have what is called as curricular things, co-curricular aspects, extracurricular aspects. Curricular things is basically what is being taught in the class, what you are following, what you are studying and what is being evaluated in a semester. Co-curricular, what is not in syllabus but related to the syllabus, out of your own interest you can always study something extra, go for competitions either within the college or outside the college. And thirdly, extracurricular is to nurture your passion, you can always do in arts and culture, everything. So out of these three, the first one is curricular activities compulsory and the other two are optional. But for a greater life, either present or future, you should always balance all these three, which is left to you. And in life, there is two things called as, first is planning, then this is short-term planning and long-term planning. Long-term planning is what you would like to achieve at the end of the course, or what you would like to be at the age of 30, at the age of 40 or at the age of 50. To achieve these goals, you should do some short-term planning. What you should do for this semester, what you should do for this year, etc. So you have to start with long-term planning. To achieve those goals, you have to do short-term planning. If you do these two systematically, you can ensure a very great, fascinating and peaceful and enjoying future. Then you have what is called as placement and entrepreneurship. That means if every one of you join this college today are aiming to get a job, it may not be possible, because unless or otherwise somebody creates a job, you cannot take it. So some of you can also think of creating startups and creating jobs so that you can give it to your own self-employment, as well as you can create some more jobs so that it can be given to the fellow students. Only through these you will be able to balance that every one of you are settling in a great future. Otherwise, if every one of you are looking for a job, the job creation cannot be done by somebody else and all of you may not be able to settle in a different jobs peacefully. To achieve all these things, you have a great ecosystem in our campuses. Starting from faculty with national and international exposure, you have enormous laboratory facilities, you have a lot of academic freedom. In fact, you have a lot of official free hours in the timetable itself, which you can make use of for doing all the co-curricular and extracurricular activities. And with all these things, you also have a lot of research laboratories. Even at the undergraduate level, you may be exposed to such a laboratory and
for a great learning. So we are here to support you in every possible way. But I only appeal to all of you to make the initiative from your side, that you should come out with, okay, I am not able to understand this subject. I have this difficulty. Please support me to solve this. So only when you come out with your difficulties, we will be able to serve you better. So in this angle, don't hesitate to approach any one of our faculty members, any one of our administration to solve your issues. Enjoy your stay in this campus. All the best for a great future. Thanks for the opportunity. Thank you, sir, for your inspirational words. A teacher does not replicate her image in the student, but molds the student into a person who can build his or her own image. I would like to invite the head of the ECE department, Dr. S. Suja Priyadarshini, to speak a few words. Respected Dean, heads of various departments, faculty members, parents, students, and other invitees, very good noon to one and all. First of all, I extend a heartily welcome to all the freshers to this campus, and I ensure that we will do everything to you so that you equip yourself and you will be able to shape your life and career to face this challenging world. The Department of ECE was established in the year 2008 with one PG program in ME Applied Electronics, and later in 2018 UG program was started. I am very happy to inform that one batch of students have passed out and they have got placed in companies such as TCS, Infosys, Wipro, Atos, Sindel, CDAC, etc. The Department of ECE functions with 3 regular faculty members, 4 teaching staff members, and assisted by 4 supporting staffs. It offers PhD program. At present, 8 research scholars have enrolled their PhD with the department. The Department of ECE offers committed and quality education with a very good environment for effective learning. The department is equipped with different laboratories such as Design Lab, Simulation Lab, IC Lab, Microprocessor Lab with sophisticated softwares like LabVIEW, MATLAB, ORCAD, etc. Research in the area of image processing, signal processing, medical electronics, and optical communications are carried out in the department. The department has conducted various faculty development programs, workshops, and conferences. The question that usually comes in the mind of the student: why to choose electronics and communication engineering, and what makes it an ultimate option? Electronics is now part of our life, starting from mobile phones, television, computers, and even at higher end satellites. So it is a major driving force for the current information technology revolution, and ECE has penetrated into the field of automation, signal processing, robotics, and agriculture, and at present we cannot even imagine medical diagnosis and healthcare without electronics. So students pursuing this ECE course have got lot of scope in varied and opportunities in varied industries as well as in government sectors. Students, you all have come with lot of enthusiasm and ambition. So to achieve all this, what you need is to have a very good attitude. All birds find shelter during rain, but eagle avoids rain by flying over the cloud. So it is the king of the bird. So problems are common, but attitude makes the difference. Students, use all the opportunities available to you effectively. As said by our former President, Dr. APJ Abdul Kalam, if you want to shine like a sun, first burn like a sun. Finally, I would like to conclude with the Tirukural, Ulluvadellam uyar ullal, mattadu tallinum tallamai neerthu. That is, keep your thoughts always higher and try to achieve it. Even if you couldn't achieve, don't lose hope. Thank you. Thank you, ma'am, for your amazing words. A teacher sees unlimited possibilities in a student, a teacher to the world, but a hero to us. I now request Dr. A. Manivannan, Assistant Professor, Mechanical and Faculty in charge of Library, to speak a few words.
respected Dean and heads of the department, and my dear faculty colleagues, and new joining freshers, I welcome one and all for this campus of Annanis Regional Campus Tirunelveli. So I am representing on behalf of HOD Mechanical Engineering. So today he is on leave due to some personal work. I am Dr. A. Manivannan, and our HOD, Department Mechanical HOD is Dr. K. Karupasamy. So I welcome all the freshers. I join with our faculty colleagues. So once again to welcome all the freshers to the department. So the Mechanical Engineering Department has been established in the year 2008. Initially, we have started with 4 PG programs, and the undergraduate program was established in the year 2018. And as of now, we have one batch of students is passed out, and with a good placements record. So about 30% of the students has been placed in various reputed institutions with campus, on campus, and off campus. And the Department of Mechanical Engineering has a good faculty strength in terms of knowledge. So they have well reputed, they have studied and graduated in very reputed institutions. About 6 faculties were there, regular faculties, and more than 3 faculties were temporary faculties are there to teach you. So all 6 faculties, though our regular faculties are doctorates, and we have one professor. Our dean is our professor, mechanical engineering. Dr. Senbagam Munayamurthy is a professor in mechanical engineering, and other than that, we have 5 assistant professors are there. So all the professors are well experienced and in their field of interest, and they are doing research, and they have produced more than department has produced more than 15 PhDs in various fields of mechanical engineering, to start with IC engines, solar energy, and renewable energies, and electrical vehicles, material science. So we have great scope in learning in various reasons fields in mechanical engineering. So we have fortunate to learn such a things from the reputed faculties of this campus. Then we have establishing our department in the huge ways. The new buildings are coming up, and probably in the next year you will have to almost all the laboratories to mechanical engineering will be ready. So almost everything has been sanctioned, so only it is a way of establishing. So this is about our department. So once again, I welcome to the department of those students who are selected in the mechanical engineering. And I am also the in charge of library, faculty in charge for library. So our library is located in the same building in the second floor, which has a very spacious library. About 400 square feet library is there. So at that time you can study, about 120 members of students can sit and study. We have good collections of textbooks will there, around more than 15,000 volume of textbook is there for in the library. So you can utilize our library to learn and improve your knowledge. So in every branch of engineering, at least we have more than 2,500 titles and volumes of books are there. And recently we have added a few more volumes and textbooks for the benefit of the students. And recently we have added journals and many competitive examination based books, like how to prepare GATE examinations, UPSC examination, IES and IAS. For the examination preparation, we have added recently good collections of competitive examination books also we have recently added. And we have digital libraries also established in our campus. We have more than 15 dedicated systems are placed in the library to access the journals, e-journals like IEEE, Springer, and Delnet facilities also established in our campus. So I request the students to make use of the library, because we have even your timetable itself, we used to provide a hour for separate hour for library, because there we can learning is take place, really learning is take place only by
going through whatever that we learn, academic curriculum, that we can learn by learning the teachers. But apart from the curriculum, suppose if you want to learn something extra, then we have to refer the what is going on research, what is recent things going on in the field of your field of engineering. You have to refer the recent publications and journals, so that you can learn from the by spending time in the library. So you can go through the journals, what is the recent happening in your field of engineering by spending some more time in the library. So every student has been given with the library, your ID card will be given. Once you have issued with the ID card, you can able to access the, by taking, you can borrow the books. Each UG students will be given 3 books for lending and for the 15 days. So after utilizing the book, you have to either you have to renewal or you have to return. If there is no pre-occupied, pre-booking is, if it is not available, you have to return. So if it is pre-booking is not there, you can renewal your book. So each student has a provisions for taking a 3 books for 15 days as a lending for your study purpose. So this is we have 3 supporting faculties will be there. One is a librarian, our librarian Dr. Rani, and we have our junior assistant Geeta and office assistant Ganesh will support in terms of your library. Whatever things you want to know, you can contact them and you can get clarified. So thank you. Thank you, sir, for your amazing words. Words are powerful. They live forever and have the power to truly guide us and impact us in our lives. I now call upon Mrs. C. Jayalakshmi, Assistant Professor Civil, to speak a few words about the department. So, good afternoon, one and all. I extend my warm welcome to my colleagues, faculty in charges, my dear student friends, and the wonderful parents. Anevarukkum vanakkam. So I am representing here on behalf of Dr. Thirumal, who is the HOD of Civil Department, who is on leave today, unfortunately, and myself, Jayalakshmi. The Department of Civil Engineering was established in the year 2009 with PG programs as well as BE program called Geoinformatics Engineering. So, and later after a break for a few years, once again, 2018, we started back with again the UG programs. So far we have produced a large number of students with good capacity, good capability, good strength in their technical skills, who are almost everyone. I would proudly say that almost 100% of my students who have got passed out are well placed, well settled in reputed institutions, reputed organizations and reputed companies. So I welcome you all for this wonderful campus. One more thing I would like to tell is, so konjo parents or இருக்கறனால நான் சொல்றேன் in terms of Tamil, and might be some student might have come from Tamil medium background who may be a bit of difficult in following the terms. All right. So maybe ma'am நிறைய பேர் பேசுனாங்க இல்லீங்களா? So you might have opted for a particular course which unfortunately it would have left few. So don't bother about it basically. ஸோ என்ன அப்படின்னா, ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரியும் வாட் இஸ் சிவில் இன்ஜினியரிங் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் வாட் இஸ் திஸ் ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்? ஐ வுட் லைக் ரியலி டு இன்சிஸ்ட் ஆன் வாட் ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இஸ் அண்ட் வாட் இஸ் த நெசசிட்டி ஆஃப் ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் students as of society is concerned. So, see for example, I would like to say that, you know, நம்ம சிவில் அப்படின்னாலே எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ ரோட்லெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, ஏதோ சர்வே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஏதோ பண்ணுற மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க. பட் சின்ன வயசில் மேபி நீங்கள் நினச்சிருக்கலாம் தட் மைட் பி ஆஃப் ஏதோ ஒரு கேமரா அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க இல்லைங்களா? ஸோ ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ வுட் லைக் டு டெல் தட் seriously. So you have chosen a very best course which is in high demand in the society, in the world. Because ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே கூகுள் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லைங்களா? ஸோ லொக்கேஷன் வேணும் இல்லைங்களா? ஸோ அது இல்லாமல் நம்மளுக்கு டே டு டே லைஃபே போகாது, isn't it? So for all these things, not only for location purpose, I mean to say that for it does have various applications. Say for example, it starts with, even we can say about agriculture to
your space science. All right, so we do capture some lot of images, we do process the image, we do analytics of the image, and thus we can produce a fruitful result and what the society needs basically. All right, so thus I would insist that you have chosen a really good discipline in terms of geoinformatics engineering is concerned. And also it is not only pertaining to a civil engineering or only to geoinformatics. No, it's not so. Basically, it is an interdisciplinary course, a kind of interdisciplinary course where you do get exposed to a lot of computer science. Say for example, you might be fascinated about certain languages, right? So they are just tools, they are just languages, anyone can program it. So we do have so many faculties in our department, as well as we do get help from other department faculties also to teach you with some certain skills which are highly in demand in order to get you a wonderful job. All right, so plus also so wonderful subject called image processing, so without which nothing can be happening right now, isn't it? So we do talk in terms of satellite image processing. All right, so might be everyone might have fascinated about aeronautical engineering, some sort of ISRO scientists, what these two ISRO scientists do, isn't it? So you all will be equipped with that. Okay, so as of civil department is concerned, we do have 6 regular faculties as well as 2 temporary faculties we do have who always guide you. We as a faculty, we are just facilitators. We facilitate you the things. Okay, so we will just let you know what are the things which are available, which includes in your academics, and also to shine apart from academics, what are the extraordinary stuffs, or else you can say that what are the extraordinary skills you need to get a well-placed job. Okay, so morning also our dean was insisting upon non-mudalvan scheme, isn't it? So we do have verticals as of your 2021 regulation is concerned, and you can well get exposed to that. You can choose your discipline where you have to shine, in which way you have to go, how do you like to build your career and all. All right, so we do have wonderful laboratories, well equipped, sufficiently equipped to handle you, to get exposed to you with the various theory papers as well as your laboratorical papers, which are highly in demand for the completion of your course, not only for the completion of your course, in order to get a good idea about what it is, what the subject it is. And one more thing I would again tries to insist is that what again already our dean sir have said. So first of all, everyone must try to follow the discipline inside the campus. All right, so you know, like you are all pampered children in your home. That's fine. But still, once you get back to your when you join to the college, so there are some certain rules and regulations you must follow it. Okay, so do not deviate out of what a student is, what the responsibility of a student is. You all are here to gain some knowledge in a particular discipline. Say for example, here you have chosen geoinformatics, mechanical engineering, computer science as well as EC, isn't it? So you all my humble request is this: you all just try to stick on to your studies, your responsibilities. Everyone and all as faculty, we all wish that once you move out of the campus, everyone must have a wonderful placement in your hand. Okay, so this is all what we need. And parents, yes, of course, have great trust in all of you, isn't it? So yes, from boys and girls limit is concerned, isn't it? So you must all be responsible, be a responsible student, be a good student, be a honest student, be a sincere student. Yes, of course, you can enjoy a lot. Along with studies, you can enjoy a lot, and we as faculties are here to facilitate whatever the things you need. One more thing I would like to insist is that you can choose your career. All right, so right now in your first year, you may not be having, I mean to say that you may not be having a good ideology on what you are studying, what you are about to study, how the things are going to be, isn't it? But still, you can learn on your own. Don't never ever feel inferior, okay? And also don't ever feel superior, okay? So all are your colleague friends, all our friends, you can approach anyone, any faculty in the campus, anyone is willingly ready to help you if you approach them in a right way. All right, so take care of yourself, be happy, stay positive, do not have any mindset
That's my humble request. Be a responsible student, be a good citizen of India, and all the very best for your wonderful career. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your motivational words. I kindly request the head of the CSE department, Dr. K. Saravanan, a man who is known among all of us for his wisdom and knowledge, to speak a few words. அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். இங்கு வந்திருக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு அமர்ந்திருக்கும் ஹெச்ஓடிஸ் மற்றும் ஃபேக்கல்டிஸ் அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். ஸோ இன்று ஸ்டூடெண்ட் இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம். ஸோ இது கிட்டத்தட்ட எப்படின்னா வாங்க பழகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி தான். ஸோ இந்த அடுத்த 2 வாரத்தில் நீங்கள் இங்கே கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் மற்றும் ஒவ்வொரு செக்ஷன்ஸ் மற்றும் ஹியூமன் வேல்யூஸ் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கற்றுக்க போகிறீங்க. So எங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஆஃபர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஆஃபர்ஸ் பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் engineering course. And before that we offered many courses also. We offered BTech IT and we offered MTech Computer Science, MTech IT and MTech Software Engineering, and also we offered full-time PhD program as well as part-time PhD program, part-time ME programs as well. We offered part-time ME, full-time ME programs as well. So we have such vast experience of faculties. There is 11 faculty members, out of which 10 of them having doctorate degrees and having average of 15 years of experience at least. So which means you are in very safe hands, I would say that. And we have a good laboratory for computer science as well, and our faculty members doing a lot of research works, consultancy works, and doing a lot of internships to the students and mentors of various programs and government schemes and hackathon and everything. So which means most of our students are highly engaged, so not only in academic as well as in lot of co-curricular and extracurricular activities also. That is so important, when it comes to the college life. It's not only the academic, you should also participate in co-curricular and extracurricular activities, which surely that is motivate you for that aspect. One more thing I would say that so what is the special about today? So இன்னைக்கு என்ன நாள் தெரியுமா? It's a children's day. It's a children's day. So your parents, you are always the children, so whatever the age may be, so whatever the position you acquired, so still you are there is a children to them. So எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டிங்கன்னா இன்ன வரைக்கும் நான் எனக்கு அவங்க சைல்டு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் கேட்டால் என்னப்பா நீ இப்படி பண்ண, ஏன் இப்படி பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேட்பாங்க. ஸோ ஸ்டில் I'll be the child to her. So similarly, so as of there is a faculty, so there is a transform. So உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எங்கள் கையில் உங்களை ஒப்படைக்கிறாங்க. So we still considered as you a child only. So happy Children's Day to all. The matured, the adult to you, to still you are a matured adult. So we still consider as there is a child. Happy Children's Day to all of you. And to your parents, ஸோ அப்பா அம்மாக்கெல்லாம் என்னென்னா இன்றைக்கி ஒரு ஹாப்பியான ஒரு மூமெண்ட். ஸோ உங்கள் பசங்க எல்லோரும் இங்கே ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஸோ காலேஜில். ஐ திங்க் ஒரு பெருமைப்பட விஷயம் நான் சொல்கிறதுனா ஒரு 2 விஷயம். ஸோ ஒன்று என்னென்னா ஓகே, ஸோ தே ஜாயின் இன் அ காலேஜ், ஒரு ரெப்யூட்டட் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ், தே ஜாயின் த டிகிரி. ஸோ ஃபைனலி த டெஸ்டினேஷன் இஸ் சம்வாட் தெர் இஸ் அ ஃபிக்ஸ்ட். ஸோ ப்ராப்ளி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்னா படிக்க வைப்போம். ஸோ என்ன நீ படிப்ப, எப்படி போவோம் அப்படிங்கிறது தெரியாது. சம்வாட் இன்றைக்கி அவங்க என்னென்னா ஒரு பெருமிச்சு விடுவாங்க, அப்பாடா ஸோ நம்ம பையன் காலேஜில் சேர்த்தாச்சு, ஸோ இந்த டிகிரி படிக்க போகிறாரு, இந்த 4 வருஷம் கழிச்சு இந்த மாதிரி ஆக போகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப். ஸோ இன்னொரு ரிலீஃப் என்னென்னா ஸோ டில் உங்களோட நீங்கள் பிறந்ததுலேருந்து ஸோ ஆஃப்டர் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 17 or 18 years உங்கள் ஏஜ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களோட அந்த மொத்த சுமையும் என்னென்னா எங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அவங்க So after there is 17 years, because I am also there is a father, so whatever the difficulty we face, starting from அதாவது 6 ஸோ நைட்டு வரைக்கும் ஸோ நாங்கள் என்னென்ன கஷ்டப்படுறோங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். ஸோ காலையில் குளிக்க வச்சு அதாவது சைல்டுக்கு சொல்கிறேன், அதாவது ஒரு கிண்டர் கார்டன் ஸ்கூல். ஸோ ஹேவிங் 2 kids. ஸோ ஒருத்தன் இப்போ தான் யூகேஜி போயிட்டுருக்கான், ஒருத்தன் 6th போயிட்டுருக்கான். பட் எனிவே 2 பேருமே எந்திரிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7-8 ஆயிரும். ஸோ அவங்கள எழுப்புறதுலேருந்து அவங்க ஸ்கூலில் அனுப்புறதுலேருந்து அப்புறம் அவங்க போயிட்டு அவன் திரும்ப ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறதுலேருந்து இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணணும், ஸ்டில் அவங்களோட ஒரு 12th அதை முடிச்சதுக்கப்புறம் சரி ஓகே இப்போ தான் முடிச்சிட்டான், ஸோ இனிமேல் டிகிரி முடிச்சிட்டான். ஸோ அவங்களுக்கு இப்போ ஒரு பெருமை என்னன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா யூஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் யுவர் லோட் எங்கள் கையில் தட்டி விடுறீங்க. ஸோ இனிமேல் என்னென்னா ஸோ உங்களுடைய பொறுப்பு சார். ஸோ அடுத்த 4 வருஷம் ஸோ எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க ஈவன்.
ஸோ நான் ஹெச்ஓடி சில பேரண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் கால் பண்ணுவேன், சார் என்ன உங்கள் பையனை பற்றி சில இதெல்லாம் கொஞ்சம் இது வருது, ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் வாங்க அப்படின்னா, அப்படியே சார் நீங்களே கொஞ்சம் அப்படியே பார்த்துக்குங்க சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விச் மீன்ஸ் அவங்க வர்றதுக்கே விருப்பப்படல. ஸோ நீங்களே பார்த்துக்குங்க எங்கள் பையனை, இந்த 4 வருஷமோ எதுவுமே வந்து எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறாங்க. ரைட். ஸோ விச் மீன்ஸ் ஸோ ஹாவ் லாட் ஆஃப் தெர் இஸ் அ moral responsibility here. So we will take care of you, right, definitely. But you should have moral responsibility, learn well. So learn, participate in, there is a co-curricular activities, right. Wish you all the very best. Thank you. Thank you, sir, for your wonderful words. A teacher is the lamp of light who lifts the lives of students. Now I would like to invite the head of MBA department, Dr. S. Sailai Sargunam, to speak a few words. Beloved students, beloved colleagues and parents, it is a memorable day in the lives of the students. They are stepping into collegiate education. So you are taking a lot of responsibility on your shoulders, and parents are also quite proud that students are moving from schools to a college. Right, as a faculty member from the management stream, we may not be directly be associated with you, but why management studies has been brought under the purview of All India Council of Technical Education is that we are connected with the technical education in the sense, take what you have done in your labs to reach them to the houses. It is a responsibility of business organizations. So your fruits of labor, the technological outcomes, that becomes socially available only through commercialization. And the government is also focusing on 2 aspects these days. One is entrepreneurship, another one is innovation. And innovation is taking your technical talents to a level where it may stand out and be useful to the society. Entrepreneurship is encouraging some of you to take up business ventures by yourself. And exclusively for doing this, we have a hub in our campus called EDII Regional Hub, Entrepreneurship Development and Innovation Institute. We will be closely associated with you in making you innovative in the sense, your academic skills, your technical skills, how you can turn them to be of social importance, social utility. That is what we are interested in. So to make you a better engineer, to make you a better entrepreneur is what we are proposing to do through these activities. And I would like to just share one thing with you. All of us have microwave ovens in our homes. And it was not invented by a company which was into consumer electronic goods. It was invented by a microwave engineer who, during the process of carrying out his experiments, found that the chocolate which he had kept in his coat pocket had melted, and he was looking at what made it happen. And then he accidentally found that microwaves have the side effect of heating the elements in any material. So then they tied up with a commercial organization, and the result is the microwave oven you and I see today. So as far as EDI Hub is concerned, we will have some focused attention on students interested in entrepreneurship. During the second year, we offer a general program of awareness for all the students. What is entrepreneurship? What are the opportunities available? How you can become an entrepreneur? What are the supports given by the government? And all these general information will be given to all the students. And then those who are interested in that line, they will be picked up for very specific programs like design thinking, which will shape your thinking process in terms of how your general engineering idea can be brought into a product, a concept
a prototype. So these kind of workshops will be there, and also specific programs like how you can prepare a project report for your venture and how you can get the financial input from banks and other institutions. So how to register your company. All such specific programs will also be conducted for students who are interested. So it is a kind of a funnel arrangement, very general programs to very specific programs. And in our region, we are quite successful, and many laurels have been won by our region. Many students have won the best prototype award, best design thinking award from our region, which is being appreciated at the state level. So with these few words, I just emphasize the point that we are here to support you, maybe not directly in academic connection, but in your overall career development, we are here to back you. So with that assurance, I take leave. Thank you. Thank you, sir, for your amazing words. A teacher takes a hand, opens a mind, and touches a heart. Now, I request the head of the MCA department, Dr. K. Ramesh, onto the stage to deliver his speech. A very good morning to all. So on behalf of our MCA department, I welcome you all to this campus and wish you all the best to have a best career. So to put few words, as a teacher, it's our responsibility to advise you. காலையில் வந்ததுலேருந்து எல்லாரும் அட்வைஸாகவே சொல்லிட்டு இருக்கீங்களப்பா. We are teachers. Because education does not give knowledge alone. Learning leads to change in behavior. உங்களுடைய நடத்தையில் மாற்றங்கள் கொண்டு வருவதுதான் உண்மையான கல்வி. நீங்கள் ஸ்கூலில் இப்போ 16 to அந்த 20 பீரியட் இருக்குல்ல, அந்த டெண்டர் பீரியட், இளவட்ட பருவம், எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாத ஒரு பருவம், அந்த பருவத்தில் இருக்கீங்க. இங்கே உங்களுக்குள்ள நடத்தையில் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட போகிறது, அதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கடைசி வரை உங்களை வழிநடத்தி கொண்டு போகும். எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறப்பையிலே அப்படின்னு சொல்ல பாட்டு இருக்குது. அடுத்த வரி வந்து அன்னை வளர்ப்பிலே இருக்கும். ஆனால் இந்த பருவத்தில் நீங்கள் அந்த 16லேருந்து 20க்குள்ளே நீங்கள் எந்த பக்கத்தில் போகிறீங்களோ அதில் இருந்து தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையோடைய பயணமே இருக்கும். அந்த நன்னடத்தை, அந்த நடத்தையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் இந்த பருவத்தில் இருக்கும். ஏன்னா உங்களுடைய மூளை வளர்ச்சி வந்து முழுமையடையக்கூடிய பருவம் இந்த பருவம். லாஜிக்கல் திங்கிங் சொல்லுவாங்க, அந்த பருவம் வந்து அது முழுமையடையக்கூடிய பருவம் வந்து இந்த 16லேருந்து 20க்குள்ளே தான் உங்களுடைய மூளை வளர்ச்சி அடையும். இந்த பருவத்தில் தான் என்ன நீ சொல்லி நான் என்ன கேட்குறது, அது பெற்றோர்களாக இருந்தாலும் சரி, ஆசிரியர்களாக இருந்தாலும் சரி, ஏன் நான் அப்படி செய்யலாமே, செய்தால் என்ன அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் தோன்றக்கூடிய பருவம். அந்த நேரங்களில் நீங்கள் வந்து உங்களை ஒரு நெறிப்படுத்தி நான் எது செய்தாலும் அது என்னை சார்ந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய பெற்றோர்களையும் என்னுடைய சமூகத்தையும் தான் பாதிக்கும். அதனால் நான் இந்த பருவத்தில் எந்த தவறும் செய்ய மாட்டேன், தவறான வழிக்கு செல்ல மாட்டேன். ஏன்னா இப்போது இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரச்சனைகள் வந்து, இப்போது அண்மையில் கூட நம்மளது முதல்வர் வந்து போதையில்லா தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமில் ஒரு ப்ரோக்ராம் இப்போ நம்ம இங்கே வச்சு தான் ஒரு ஆன்லைனில் தான் நம்ம இன்னாக்ரேட் பண்ணாங்க. ஏன்னா இந்த இளம் வயது பருவத்தில் அந்த வழி மாறி போகக்கூடிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகிக்கிட்டு இருக்குது. அந்த நடத்தையில் நடத்தையில் நல்ல நடத்தைகள் இருக்குது, கெட்ட நடத்தைகள் இருக்குது. நன்னடத்தையில் கொண்டு வர வேண்டிய பருவம் இந்த பருவம். நம்ம காலையில் அந்த கலெக்டர் ஒரு அழகாக சொன்னாங்க, சுதந்திரம் உனக்கு இருக்கிறது. முன்னாடி ஸ்கூலில் படிக்கும்போது காலைல படிச்சியா, என்ன ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தாங்க, மார்க்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. இங்கே வந்து சுதந்திரம் இருக்கிறது. கட்டுப்பாடற்ற சுதந்திரம் கண்டிப்பாக தவறான வழியில் கொண்டு விட்டுறக்கூடாது. உங்களை வந்து பெற்றோர்கள் நம்பி உங்களை இங்கே அனுப்பியிருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய கனவுகள், அவங்களுடைய எண்ணம் எல்லாத்தையும் உங்கள் மேலே வச்சு இங்கே அனுப்பியிருக்காங்க. நீங்கள் முடித்து போகும்போது ஒரு நல்ல
மகனாய் மகளாய் இந்த தேசத்திற்கு ஒரு நல்ல குடிமகனாய் இந்த நாட்டிற்கு ஒரு நல்ல பிரஜையாய் நீங்கள் செல்ல வேண்டும் என்று எங்களுடைய துறையின் சார்பாக உங்களை வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your golden words. Education is the key to success in life, and teachers make a lasting impact in the lives of their students. Now, I would like to call upon the head of the Science and Humanities Department, Dr. M. Subramanian, to deliver his words. Good afternoon. I am M. Subramanian, Head SNH Department. The department consists of 9 faculty members, 4 maths department, and 2 from physics, 1 from chemistry, and 2 from English. நான் சொல்ல வாங்கி வந்தேன்னா, ஸ்கூல் எஜுகேஷன்லேருந்து காலேஜ் எஜுகேஷன் வாரீங்க. இது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்க வேண்டி ஒரு டிரான்சிஷனுக்கு வேண்டி இந்த இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம். The purpose is to feel comfortable at this new environment. Okay. அந்த 15 நாள் ப்ரோக்ராமில் யோகா, யூனிவர்சல் ஹியூமன் வேல்யூஸ், அந்த மாதிரி சில இருக்கும், லோக்கல் விசிட்ஸ் இருக்கும். ஓகே. இதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ரெகுலர் கிளாஸ் நடக்கும். ஓகே. தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, இது வரைக்கும் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கீங்க, இப்போ வந்து காலேஜ் என்று போகிறீங்க, ஹையர் எஜுகேஷன். ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சிஸ்டம். ஓகே. இது வரைக்கும் ஸ்டேட் போர்டில் படிச்சிருப்பீங்க, இனிமேல் யூனிவர்சிட்டி சிஸ்டத்துக்கு மாறுறீங்க. இதில் வந்து செமஸ்டர் பேட்டர்ன் இருக்கும். பெர் இயர் 2 செமஸ்டர்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு செமஸ்டர்லேயும் 5 or 6 சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர் எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கிலீஷ், மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பைத்தான், இந்த மாதிரி லெசன்ஸ் இருக்கும். லேப் இருக்குது. வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் லேப் வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்குது. ஓகே. பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் நியூ ஃபியூச்சர். தேங்க்யூ. Thank you, sir. I would like to invite Dr. J. Bruce Ralphin Rose, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, and who is faculty in charge of Sports Board, to deliver his message. Very good afternoon to all. It's my very pleasure and privilege in front of the new students, those who are very much interested to opt Anna University Regional Campus as a career choice. I am the sports board in charge and faculty of Mechanical Engineering Department. Actually, we give significant importance to sports activities, and I would like to summarize few of our achievements. Our college student, Mr. Vel Raja, who has been selected Anna University Chennai Sapak Takra's team and won the bronze medal in All India Inter-University Tournament, which was held at Kuvempu University, Shimoga, Karnataka, and 3 years he was consecutively won the medals at various places. And Mr. Jabin Moses, who has been selected Anna University Chennai fencing team and participated All India Inter-University Tournament. Mr. Mohammad Hassan, who has been selected Anna University Chennai cricket team and participated in the All India Inter-University Tournament. And our student, Ms. Mohana from Geoinformatics, has been selected for Anna University Yogasana team and participated in the All India Inter-University Tournament at Kalinga University, Bhubaneswar. These are all few all India level contributions of our students, and we have secured men team winners position at Anna University Zone 18 and women's team winner position for chess competition. Men's for earlier one I said was for cricket, and our college badminton team secured runners position, and our college team won the Einstein Trophy winners in cricket, basketball, and kabaddi and throwball. For all these events, we are the winners. You know, the Einstein Trophy is one of the popular ones in this region. Actually, most of the self-financing colleges prefer to achieve the winner position in the Einstein Trophy.
But we did remarkable success in cricket, basketball, kabaddi, and throw ball. And consecutively for 3 years we have conducted collegiate tournaments for various games at Anna Regional Campus itself. So these are all few activities, few achievements actually. Okay, so many things are left to convey. Why I am giving this brief statistics is you have to you have to balance both your academics and sports activities together. As our Honorable Vice Chancellor said, your health is foremost important one. So nowadays we are spending our most of the time with electronic gadgets, you know, and we are spending time. Some X or Y person is earning the money, right? I hope you are simply blinking your eyes because you are not able to understand what I am saying. தமிழ்லே சொல்கிறேன், நீங்கள் டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க, somebody earn பண்ணுறாங்க மணி. ஓகே, உங்களுக்கு தெரியும் 1000 hours வாட்ச் டைம் போச்சுன்னா யூடியூப்பில் அந்த கண்டென்ட்டை போஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்? $0.5 கிடைக்கும், US. ஸோ 10,000னா நீங்கள் $5, நீங்கள் அந்த டைம் 1000 viewers, not 1000 hours. ஸோ 1 million viewers-னா he will earn around 1 lakh rupees. கரெக்டா? ஸோ இன்னைக்கு அமிதாப் பச்சன் அவருடைய நாயை குளிப்பாட்டினார்னு ஒருத்தன் வீடியோ போடுவான். நீ என்ன பண்ணுவேன்? 12 million views போகும். அது டைம் இஸ் த மோஸ்ட் வேல்யூபிள் திங், யூனோ. டைமை நம்ம ஒருத்தங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோன்னா என்ன மீனிங்? வி ஆர் ஸ்பெண்டிங் அவர் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் வித் தம். 10 நிமிஷத்தை நான் ஒருத்தருக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன்னா நான் உயிரோடு இருக்கிற பீரியடில் 10 நிமிஷத்தை அவருக்காக செலவு பண்ணுறேன். ஸோ டைம் யாருக்காகவும் சும்மா செலவு பண்ண மாட்டாங்க. நான் 1000 ரூபாய் ஒருத்தங்களுக்கு சும்மா கொடுக்கலாம், பட் அந்த 1 hour அவர் கூட செலவு பண்ணுறேன் இல்லையா? அதான் இப்போது உங்கள் ஜென்ரேஷன் உங்களுக்கு தெரியும், வாட்ஸ்அப்பில் இன்விடேஷன் அனுப்பி வாட்ஸ்அப்பில் விஷ் பண்ணுற பீரியட். டைமை நம்ம செலவு பண்ணி போக மாட்டோம், நம்ம அவ்வளோதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு. ஓகே, ஒருத்தங்க கூட நம்ம 10 நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட அவங்களுடைய ப்ளஸ் மைனஸ் சுகதுக்கங்களை விசாரிக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்கள பற்றி நம்ம அவ்வளோ கேர் எடுத்துக்கிறோம். நம்ம லைஃப்பில் ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் டைம் அவங்களுக்கு ஒதுக்குறோம். அவங்களுக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒதுக்குற டைமில் தெரியும். ஓகே, ஸோ அவ்வளோ வேல்யூபிள் டைமை நான் சொன்ன மாதிரி எவனோ ஒரு ஆக்டரை இப்போ சம் XRY ஆக்டர் நாயை குளிப்பாட்டுறாரு, இல்லை அவருடைய ஃபோட்டோ ஷூட்டை போஸ்ட் பண்ணுறாரு, அதை உட்காந்து மொபைல் ஃபோனை சொரிஞ்சிக்கிட்டு வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் யூ ஸ்பெண்ட் யுவர் டைம் ஃபார் ஆல் தீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் மெயின்டைன் யுவர் பாடி ஃபிட் enough டு டூ தட். நான் இப்போ 18 வயசு இருக்கீங்க, எத்தனை பேர் அட்லீஸ்ட் ஒரு பேக் ஆஃப் 50 kg சிமெண்ட்டை சும்மா தூக்கி தலைக்கு மேலே தூக்குவீங்களா? முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியும், அந்த இளவட்ட கல்லுன்னு ஒன்று இருந்துச்சு. சார் MCA HOD கூட இளவட்டம்னு ஏதோ சொன்னார், நான் லிசன் பண்ணல, மறந்துட்டேன். ஆக்சுவலி லிசன் பண்ணேன், மறந்துட்டேன், சாரி. அப்போது அந்த இளவட்ட கல்னா அது என்ன சம்திங், அந்த கல்லை தூக்குனா தான் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க அப்படின்ட்டு. நான் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டேனான்னு தெரில. ஸோ இப்போ ஒரு பேக்கெட் சிமெண்ட்டை அது மாதிரி தூக்குனா தான் கல்யாணம்னா பாதி பேர் கல்யாணம் ஆகாது. ஓகே, ஸோ உன்னுடைய ஃபிட்னஸ் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத நீ யோசிச்சுக்கோ. ஓகே, இந்த பேண்டமிக் கொரோனா வந்துச்சு, இப்போ எவ்வளோ நம்ம தாண்டி வந்துட்டோம். ஒரு 50 runs 100 runs கிரிக்கெட்டில் ஒரு சப்ஸ்டியூட் ரன்னர் இல்லாமல் என்னால் எடுக்க முடியுமா? எனக்கு அவ்வளோ என்டியூரன்ஸ் இருக்கா? பாடி ஃபிட்னஸ் இருக்கா? ஒரு 500 meters என்னால் ஓட முடியுமா? இதையெல்லாம் ஃப்ரீ டைமில் செக் பண்ணுங்க. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நான் சொன்ன இந்த டைம் இதை பார்த்துக்கோ. நீ நினச்சிக்கோ, நான் செல்லில் சும்மா தானே பார்த்துட்டு இருக்கேன். யாரோ ஒருத்தங்க சம்பாரிச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, வியூஸ் வர்றதுக்காகவே ஏதாவது நான்சென்ஸை பேசுவாங்க. ரிலீஜியஸாக ஒன்றை ட்ரிகர் பண்ணுவாங்க, வேறு ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் ட்ரிகர் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் நிறைய பேர் அதை பார்ப்பாங்க, அவங்களுக்கு நிறைய ரெவென்யூ கிடைக்கும். அதுக்காக இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாத ஒரு விஷயம், சர்ச்சே ஆகாத ஒரு விஷயத்தை நீ பேசினேன்னா யாரும் வியூஸ் போகாது. அதுக்காகவே தான் அவங்க அந்த யங் பீப்புளுடைய மைண்டை டைவெர்ட் பண்ணி அவங்களுடைய கேரியர் அண்ட் அதர் திங்ஸ் இப்போ டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நிறைய இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியும், நான் வெறும் இந்த மீடியா பற்றி மட்டும்தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனையோ விஷயம் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு MCA HOD சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க, ட்ரக்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். ஸோ கொஞ்சம் காஷியஸாக இருங்க. ஸோ தட் இப்போ சார் கூட குழந்தைகள் தினம்னு உங்களை ரொம்ப குழந்தையாக சொன்னார். பட் நீ அதுக்காக நான் ரொம்ப குழந்தையாக இருக்கேன்னு எல்லா தப்பும் பண்ணிவிட்டு பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு வராதிங்க. யூ ஹாவ் கிராஸ் த லெவல், கிட்ஸ் லெவல் தாண்டிட்டீங்க,
பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், மென் அண்ட் உமன் ஸ்டேஜ், அதுக்கப்புறம் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன், ரைட்டா? மென் வேறு, ஜென்டில்மேன் வேறு, அது உங்களுக்கு தெரியணும். when you think something and execute that, you are a man. You are a man, sorry. When you think something and you understand others' feeling, sympathy, and you have some care towards others and execute the things, means you are a gentleman. அடுத்தவனை பற்றி கவலைப்படுற, அவனுடைய ப்ளஸ் மைனஸை பற்றியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு யோசிச்சு அது நான் செய்கிற விஷயம் அவனை அஃபெக்ட் பண்ணுமான்னு நீ யோசிச்சேன்னா யூ ஆர் அ ஜென்டில்மேன். ஓகே, சும்மா போகிற போக்கில் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன், எல்லாரையும் பார்த்து ஜென்டில்மேன் சொல்ல முடியாது. ஓகே, அதர் சைடு இப்போ லேடிஸ் சைடில் இப்போ கேர்ள்ஸ் யோசிப்பாங்க, அப்போ எங்களை ஜென்டில் லேடிஸ்ன்னு சொல்லலை அப்படின்னு. அப்படி கிடையாது. உமன் அப்படின்னாவே என்ன? உமன் அப்படின்னா அவங்க நான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், when they think something and execute that. லேடிஸ் அப்படின்னா the same thing, when they take extra care, when they have some sympathy and they are able to understand others' feelings, then it is they are called ladies. ஓகே, ஜென்டில்மேனுக்கு ஈக்குவலண்டான நம்ம ஃப்ரேஸ் தான், ஜெண்டர் ஃப்ரேஸ் தான் என்ன? லேடிஸ். ஓகே, நீங்கள் லேடிஸ்னால் சும்மா லேடிஸ்ன்னு நினைக்காதீங்க, ஜென்டில்மேனுக்கு ஈக்குவலண்ட் தான் லேடிஸ், மென்னுக்கு உமன். ஓகே, ஸோ யுவர் ரீச்ட் ஆல்மோஸ்ட் தட் லெவல். இப்போ அடுத்தது 20 வயசு ஆகுதுன்னா என்ன, நீங்கள் உங்கள் ஃபேர்வெல்லில் உட்காந்து இதே மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஸர் சரவணன் உங்களை சில்ட்ரன் சொல்ல மாட்டார், லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் தான் சொல்லுவார். ஓகே, ஸோ அடல்ட் ஏஜுக்கு வந்துட்டீங்க, உங்களுடைய ஹெல்த், ஃபிட்னஸ், ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே ஒரு ஃப்ரம் பாய் டு ஜென்டில்மேன் லெவலுக்கு ட்ரான்சிஷன் ஆகிற ஃபேஸ் இது. 4 வருஷத்தில் ஆல்மோஸ்ட் 8 hours கிளாஸ் டைம் மட்டும்தான் நாங்கள் உங்களை பார்த்துட்டு இருப்போம். ரிமைனிங் 16 hours 24 hours யார் கூட தான் இருக்க போகிறீங்க? பேரண்ட்ஸ் கூட தான் இருக்க போகிறீங்க. ஸோ ஐ ரிக்வஸ்ட் த பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ, கொண்டு போய் காலேஜில் தள்ளியாச்சு இதெல்லாம் வாத்தியார் தலைவலின்னு நினைக்காதீங்க. 2/3 ஆஃப் த டைம் இவங்க உங்கள் கூட தான் இருக்க போகிறாங்க எகெயின். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி 12 இயர்ஸாக உனக்கு உன்னுடைய டேலண்ட் என்ன, உன்னுடைய ப்ளஸ் மைனஸ் என்ன, உன்னுடைய எல்லாமே யாருக்கு தெரியும்? எங்களுக்கு தான் நீங்கள் ஏலியன்ஸ் ஆக்சுவலி. இப்போ புதுசாக வரீங்க உள்ள, அவங்களுக்கு நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபெமிலியர் ஃபேஸஸ். அப்போ உங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு அவங்க இன்னும் உங்களை ட்ரெயின் பண்ணி இன் அலைன்மெண்ட் வித் த ப்ரொஃபஸர்ஸ், வாத்தியார் கூட சேர்ந்து தான் உங்கள் கேரியரை மோல்டு பண்ணி கொண்டு வர முடியும். வெறும் ஒரு கையை எப்படி பண்ணிகிட்டு இருந்தால் ஒன்றும் சத்தம் வராது. பேரண்ட்ஸ் இந்த ஹேண்டுனா டீச்சர்ஸ் இந்த ஹேண்ட், அப்போ தான் கண்டிப்பாக பியூட்டிஃபுல் கிளாப்ஸ் வரும். ஓகே, ஸோ வித் திஸ் உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறவங்க கைண்ட்லி கான்டாக்ட் டாக்டர் பிரபாகர். அவர் தான் நம்ம ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங் இன்ஸ்ட்ரக்டர். நான் சொன்ன இத்தனை அச்சீவ்மெண்ட்ஸுக்கும் அவர் தான் மாஸ்டர் மைண்ட். இஸ் அ கிரிக்கெட் எக்ஸ்பர்ட். அண்ட் நீங்கள் சங்கர் நகரில் ஏதாவது ஸ்டேடியமில் கேம் நடந்தாலும் சார்கிட்ட போனீங்கன்னா டிக்கெட் கொடுப்பாரு, பட் காசு ஓகே ஃப்ரீ கிடையாது. அண்ட் என்னென்ன கேம் இன்ட்ரெஸ்டடோ தனியாக என்ரோல் பண்ணுங்கள் அவர்கிட்ட, சார்கிட்ட. Meantime, I am the NSS coordinator also, NSS unit officer also. அதுக்கும் நிறைய பேர் நம்மக்கிட்ட 2 யூனிட் இருக்குது. உங்கள் டைம் டேபிளில் வீக்லி 2 hours ஃபஸ்ட் இயர் ஹெச்ஓடி அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க என்எஸ்எஸ்க்கு, கம்பல்சரி ஆக்சுவலி இப்போ இருக்கிற ரெகுலேஷனில். தோஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் என்எஸ்எஸ் அண்ட் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ், சோஷியல் வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம்ஸ், கைண்ட்லி என்ரோல் யுவர் செல்ஃப். அதில் கொஞ்சம் பேர் இன்ட்ரெஸ்டடாக இல்லைங்கிறவங்க இந்த என்எஸ்ஓ இருக்குது நம்மக்கிட்ட, நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன், அதில் என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. எப்படினாலும் அது 2 credit இருக்குது, கம்பல்சரி. அதை நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு டிகிரி கம்ப்ளீட் ஆகும். ஓகே, திஸ் இஸ் த ப்ரீஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் ஸ்போர்ட்ஸ் போர்ட் அண்ட் என்எஸ்எஸ். எப்போனாலும் ரூம் நம்பர் 303 சார் இருப்பாங்க. வி ஹாவ் அவர் டெடிகேட்டட் என்எஸ்எஸ் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் ஆல்சோ, மிஸ் அலோமி ஒருத்தங்க இருப்பாங்க. இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி உங்கள் நேம் என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. வேறு என்ன ஹெல்ப், என்ன சப்போர்ட், என்ன தேவைனாலும் கைண்ட்லி காண்டாக்ட் யுவர் ஃபஸ்ட் இயர் ரெஸ்பெக்டட் ஹெச்ஓடி டாக்டர் சுப்பிரமணியன் சார் அண்ட் பிரபாகர் சார். இல்லை என்ன காண்டாக்ட் பண்ணாலும் எனி டைம் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரே ஒரு விஷயம் நான் திரும்ப உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன், 4 years ஜஸ்ட் லைக் தட் ஓடி போயிடும். நீங்கள் டைம் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு தயவு செஞ்சு டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஓகே, வி வாண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டூடெண்ட், சக்ஸஸ்ஃபுல் சிட்டிசன். உங்கள் ஃபேர்வெல்லில் நாங்கள் சொல்லணும், இந்த பிரான்ச்சில் இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஃபஸ்ட் இயரில் அப்பாவி மாதிரி இருந்தாப்புல, இப்போ பெரிய கேமெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணி இவ்வளோ அச்சீவ்மெண்ட்ஸோட இந்த கம்பெனியில் இவ்வளோ எல்பிஏல பிளேஸ் ஆகி போயிருக்காப்புல அப்படின்னு சொல்லணும். இப்போ ஐஐடி அலுமினை எல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல, அமேசானில் பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க, 45 lakhs per annum சேலரி, ஆஃபர் லெட்டரோடு அந்த பையன் வெளியே போகிறான்னு அவங்க அலுமினை மீட்டில் பேசுவாங்க.
அப்போ நாங்கள் சொல்லணும் இந்த பையன் வந்து வருஷத்துக்கு 50 லட்ச ரூபா சம்பளத்தோடு எங்கள் காலேஜ்லேருந்து வெளியே போகிறான், அவன் இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்கான், சோசியல் ஆக்டிவிட்டீஸில் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ். நீ ஒரு ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி படிக்க போகிறேன்னா உங்கள் லெட்டர் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன் உங்கள் ப்ரொஃபசர்ஸ் தான் கொடுக்கணும், உங்கள் கிளாஸ் அட்வைசர் தான் கொடுக்கணும். அப்போ அவங்க உன்னை பற்றி எழுதுறதுக்கு 10 லைன் இருக்கணும்ல. இப்போ நான் ஒரு பையன் பார்க்குறேன், அவன் 4 வருஷமும் சும்மாவே சீட்டை தேய்ச்சிட்டு பேரண்ட்ஸுக்கும் பெரிய தொல்லையை கொடுத்து வாதியாருக்கும் தொல்லையை கொடுத்துட்டு இருக்கிறான்னா நான் அவனுக்கு என்ன எழுதுவேன் சொல்லுங்கள்? லெட்டர் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன். நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்க? சொல்கிறதுக்கு ஹைலைட்ஸ் ஒன்றுமே இருக்காது. கரெக்டாக? அப்போ உங்களை பற்றி வாத்தியாருக்கு வந்து அவருடைய ரிட்டையர்மெண்ட் வரைக்கும் மைண்டில் இருக்கிற அளவுக்கு யூ ஹேவ் டு கிரியேட் சம் இம்பேக்ட். இப்போ ஒரு மிளகாப்பொடியை போடுறோம், அதில் காரமே வரலன்னா அதை யூஸ் பண்ணுவோமா? ஸோ யூ ஆர் ஹியர், யூ ஹேவ் டு கிரியேட் சம் இம்பேக்ட். ஓகே, உங்களை வந்து இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணுற ஒரு 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 கேட்டலிஸ்டாக கிரியேட் பண்ணுற ரோலை தான் நாங்கள் ப்ளே பண்ண முடியும். மீன் டைம் வி நீட் த சப்போர்ட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்டட் பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ. So with these few words, I would like to congratulate all of you and wish you all the best. Thank you. Thank you, sir, for your amazing words. The end of a story is the new beginning for many others. As we come to the close of our induction program, I would like to invite Dr. J. Jesuvedanahi, Assistant Professor CSE and co-convener of Student Induction Program, to propose the vote of thanks. Good afternoon, one and all. It's a great privilege to stand before you to propose the vote of thanks on this August occasion. So there is a saying, when you eat a fruit, you should remember the person who planted it. Okay? So one more time I'll say it. When you eat a fruit, every time you eat a fruit, you should remember the person who has planted the tree. So it's my duty to thank all the people who have stood behind to make this event successful. So first and foremost, I extend my thankfulness to our chief guest, 3S Gokul IAS, Assistant Collector Training, Tirunelveli District, because he has accepted our invitation immediately and he was very enthusiastically motivated with this speech. Okay, so I thank sir for his valuable time which he has spent amidst of us today. And next, I would like to thank in absentia our Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. R. Velraj, respected Registrar, Professor Dr. G. Ravi Kumar, and our CCC Director, Dr. P. Hariharan. I thank all these people who are the pillars. They give us guidance and the necessary infrastructure and other facility to run our institution in a successful manner. I thank them in absentia. And next, I would like to extend my thankfulness to our Dean, beloved Dean, Professor Dr. N. Shenbaga Vinayaga Murthy. So he has shared a lot of ideas, he has given a lot of suggestions, and he himself has stood yesterday because we have planned it and arranged this event in a very short span of time. On Saturday, we had the graduation day for your seniors, which is hosted here, and all many VIPs are here. So even though we had all this work, we had arranged all these things in a short span of time. So yesterday we were having all this last minute work here, and our dean was here with us, and he was working with us like a layman as a last worker. He himself was guiding us to do all the work. So I specially thank Dr. N. Shenbaga Vinayaga Murthy, and I extend my sincere thanks to my convener of the program, Dr. M. Subramanian, Head of Science and Humanities. So he has been very supportive to me. He has extended the fullest cooperations in organizing this event in a successful manner. And then I would like to extend my thanks to all the head of the departments, the faculty in charges of various committees like technical committee, reception, and all the committees which has been put forward to conduct this program, 2 weeks program, in a successful manner. I also especially thank all the senior students, the student members here and who were not here, who have been working along with us since maybe for a few days, and yesterday they have been here for so long with us to organize this event in a successful manner. So I especially thank all of them because the senior students were very eager to do something for the freshers who are joining us in this family today. Okay, so special thanks to them and all the supporting staff who has helped us to organize this event. So I extend my gratitude to every one of you.
And finally, I would like to thank Lord best but not the least. So this is a word we say. So this is not possible, or this event is not possible without you. So I thank all the students, and I thank all the parents especially, because they have kept the confidence and the trust on this family of Anna University Regional Campus Tirunelveli. So I especially thank all the parents, and I congratulate and wish all the students the very best. All the 4 years, I just wish the very best and a wonderful future for every one of you. Once again, I extend my special gratitude to every one of you. So because of you, this event is possible today. So I thank you all and thank all the parents, and I assure them that you all have a safe place of learning here for the next 4 years. And I would like to conclude by saying one thing. So even our sports board in charge was saying this. So Benjamin Franklin has said that, tell me, I forget. Okay, so he forgot. So somebody has told something in the session. If you tell me something, I forget. If you teach me something, maybe I will remember. But if you involve me in something, then I will learn. So you are all here to learn, I hope, and that's your prime duty here in this campus. So it is the involvement what you show. Okay, so we will have to make you participate in all the events, and we extend your fullest cooperation or involvement in all the events. When you involve yourself in all the activities, it is the first step to learn. Okay, so I'll repeat that. Tell me, I forget. Teach me, I may remember. But involve me, I will learn. Okay, so keep it in mind. Involve yourself in any bit, a small work, even if a small work is assigned to you or it's coming before you, accept it, participate it, and involve yourself in it. And in that, you are going to learn something for your future. Okay, so the expert what you see today in every field, maybe medicine or engineering or maybe an entrepreneur, the experts you see in every field today, they are a beginner one day, and you are all a beginner here in this institution today. You are all beginning your journey as an engineer, as a problem solver for the problems what the society faces. So I wish that you all become an expert in the domain what you choose. I wish you all success. I thank you all once again. Wish you all a happy day, happy learning. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request the girls to sing the national anthem, and I request all of you to stand for the national anthem. जनहन मनहदिनायक जय गे भारत भाग्य विदाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे दव शुभाशिष मागे गाहे दव जय गादा जनगण मंगल नायक जय गे भारत भाग्य विदाता जय गे जय गे जय हे जय 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 हे. Thank you everyone, and wishing you all the very best. Dear students, you can leave for lunch now, and we will assume the session back by 1:30. So I request all of you to leave now for lunch. Come back here, assemble here sharply at 1:30. So you'll have a briefing session here at 1:30 sharp.